GR IAS Academy. So in today's class we are going to discuss about sustainable development. In the last class we discussed about the development. So what is sustainable development? What is sustainable development? Can anyone? Am I audible? So in case of sustainable development, so what is sustainable development? Okay, the efficient use of resources, the efficient use of natural resources, okay, so to meet the present generations without conflict in the future generations, to meet their necessities, whatever the necessities they are facing, so in the future generations, so whatever the requirements are there, so in order to meet the requirements of future generations without, okay, so that means without conflicting. So in the present generation, whatever the resources are there, we need to use the resources efficiently in such a way that, okay, we should not affect the future generations. So that is what nothing but sustainable development. So when it comes to the, okay, example 1, so you can see in the NCERT textbook of, okay, so you can see recent evidence suggests that the groundwater is under serious threat overuse in many parts of the country. About 300 districts have reported a water level decline of over 4 meters during the past 20 years. Nearly 1/3 of the country is overusing their groundwater reserves. In another 25 years, 60% of the country would be doing the same if the present way of using the resources continues. Groundwater overuse is particularly found in the agriculturally prosperous regions of the Punjab, Western UP, Hard Rock Plateau areas, Central South India, some coastal areas, and rapidly growing urban settlements. So you can see, so whatever the natural resources that are available for us, so what we need to do, we need to use those resources in an efficient way. Okay, so in such a way that we should not affect the future generations. మనకి రిసోర్సెస్, మనకి ఏవైతే న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ ఉన్నాయో అవన్నిటిని మనం ఏం చేయాలి, ఓకే, ఎఫిషియెంట్గా యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి. దానివల్ల ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్కి ఎటువంటి ఇబ్బంది రాకూడదు. ఓకే, ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్కి సో వాళ్ళకైతే ఏవైతే న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ అవసరం ఉంటాయో వాటిని డిస్టర్బ్ చేయకుండా ప్రజెంట్ జనరేషన్స్ యూటిలైజ్ చేసుకోవడంనే మనం ఏమంటాం, న్యాచురల్, ఓకే, సో సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ అంటాం. సో ఇన్ ద ప్రజెంట్ సినారియో వాట్ వాస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద రీసెంట్ ఎవిడెన్స్, సో మనం క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే మనం గ్రౌండ్ వాటర్, ఓకే, గ్రౌండ్ వాటర్ లెవెల్స్ని, ఓకే, గ్రౌండ్ వాటర్ ఇస్ ఎ న్యాచురల్ రిసోర్స్. సో మనం గ్రౌండ్ వాటర్ని ఏం చేస్తున్నాం, so you can see we are over utilizing the groundwaters in many parts of the world. Okay, many parts of the world lo manam em chestunnam, ground water levels ni over utilize chestunnam. Okay, ikkada 300 reports, 300 districts oka report anedi manaku clear ga mention chestundi enti 4 meters, okay, so 4 decline of water level of over 4 meters during the 20 years. Okay, last 20 years lo manam em chesam, over utilize chesam, underground water levels ni over utilize anedi chesam. పాస్ట్ 20 ఇయర్స్లో మనం ఏం చేసాం, 300 డిస్ట్రిక్ట్స్లో కనుక మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే సో ఓవర్ యూటిలైజేషన్ అనేది జరిగింది. సో మనం ఇలానే కనుక కంటిన్యూ అయితే 25 ఇయర్స్లో మనకి ఏమవుతుంది, న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ అంటే వాటర్ రిసోర్సెస్ అనేది కంప్లీట్గా డిప్లైట్ అవుతుంది. సో స్పెషల్గా గ్రౌండ్ వాటర్ అనేది ఓవర్ యూటిలైజేషన్ స్టేట్స్ ఏంటి, పంజాబ్ అండ్ ఉత్తరప్రదేశ్. సో అవే అగ్రికల్చరల్లీ ప్రాస్పరస్ కంట్రీస్. సో ఇన్, ఓకే, ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ద పంజాబ్ అండ్ వెస్టర్న్ యూపీ, so you can see green revolution plays an important role in these states. Okay, green revolution అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది ఈ స్టేట్స్లో. ఓకే, 1960s గ్రీన్ రెవల్యూషన్ అయితే ఎప్పుడైతే ఇంప్లిమెంట్ అయ్యిందో, సో 1960s తర్వాత సో మనకి ఏం క్లియర్గా అబ్జర్వ్ అవుతుంది, పంజాబ్ అండ్ వెస్టర్న్, ఓకే, వెస్టర్న్ యూపీ, ఓకే, పంజాబ్లో, యూపీలో, ఎస్పెషల్లీ ఇన్ హర్యానా, సో ఓవర్ యూటిలైజేషన్ అనేది జరిగింది. గ్రౌండ్ వాటర్ వల్ల గ్రీన్ రెవల్యూషన్ వల్ల ఈ స్టేట్స్ అనేది ప్రాస్పరస్ అయ్యాయి, అగ్రికల్చర్ సెక్టర్లో ప్రాస్పరస్ అయ్యాయి. ఓకే, ఎస్పెషల్లీ ఇన్ ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ వీట్ అండ్ మేజ్. ఓకే, ఇన్ ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ వీట్ అండ్ మేజ్, సో ఈ స్టేట్స్ అనేది మనకి ప్రాస్పరస్ అయ్యాయి. సో దీనివల్ల మనకి ఏమవుతుంది, ఓవర్ యూటిలైజేషన్ ఆఫ్ గ్రౌండ్ వాటర్ లెవెల్స్ అనేది క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. సో మనకి గ్రౌండ్ వాటర్ యూటిలైజేషన్ అనేది, ఓకే, ఓవర్ యూటిలైజేషన్ అనేది పంజాబ్ అండ్ వెస్టర్న్ యూపీ స్టేట్స్లో మనం క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో రాక్ ప్లాటివ్ ఏరియాస్ ఆఫ్ సెంట్రల్ అండ్ సౌత్ ఇండియా, ఓకే, సెంట్రల్ ఏరియాస్ అండ్ సౌత్ ఇండియాలో కూడా మనకి ఏమవుతుంది, వాటర్ని ఓవర్ యూటిలైజేషన్ అనేది
జరుగుతుంది. సో ఇలా ఓవర్ యూటిలైజేషన్ వల్ల, న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ని ఓవర్ యూటిలైజేషన్ వల్ల మనకి ఏమవుతుంది, ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్ అనేది దెబ్బతింటున్నాయి. సో ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్ని అఫెక్ట్ చేయకుండా ప్రజెంట్ జనరేషన్స్ వాటి యొక్క నీడ్స్ని ఫుల్ఫిల్ చేసుకోవడమే మనం ఏమంటాం, సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ అంటాం. ఓకే, సో ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? సో నౌ if you look at why groundwater is overused, can there be development without overuse of వాటర్ రిసోర్సెస్? సో గ్రౌండ్ వాటర్ లెవెల్ అనేది మనం ఓవర్గా యూటిలైజ్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో మనకి 300 డిస్ట్రిక్ట్స్లో మనం క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే 300 డిస్ట్రిక్ట్స్లో ఓవర్ యూటిలైజేషన్ అనేది జరిగింది. సో దాన్ని కనుక మనము ఇప్పుడు ఓవర్ యూటిలైజేషన్ జరగకుండా మనం అగ్రికల్చర్ సెక్టార్ని డెవలప్ చేయవచ్చా లేదా అనేదాన్ని చూద్దాం. So if you look at the second example here, so exhaustion of natural resources. So especially you can see in the table crude oil. So we are taking the example of crude oil over here in the region Middle East of the country and United States of America and world. So if you look at the Middle East countries, okay, the reserves, okay, you can see in 2017, okay, so we have 1,000 million barrels of resources existed in, okay, Middle East, United States of America, and in the whole world if you look at 1697. So number of years reserves will last. So if you look at the reserves, అంటే ఏవైతే న్యాచురల్ రిజర్వ్స్ లైక్ ఇక్కడ మనకి ఎగ్జాంపుల్ ఏం తీసుకున్నాం, క్రూడ్ ఆయిల్ రిజర్వ్స్. క్రూడ్ ఆయిల్ రిజర్వ్స్ అనేది ఓకే, సో డిఫరెంట్ కంట్రీస్లో మనకి మిడిల్ ఈస్ట్లో ఎంత అవైలబుల్ ఉంది, 808 మిలియన్ బ్యారెల్స్ అనేది అవైలబుల్ ఉంది. యునైటెడ్ స్టేట్స్లో 50 మిలియన్ బ్యారెల్స్ అనేది అవైలబుల్ ఉంది. వరల్డ్లో 1697 ఉంది. ఒకవేళ ప్రజెంట్ కన్జంప్షన్ కనుక క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే, సో ప్రజెంట్ కన్జంప్షన్ బేసిస్ పైన ఓకే ఎన్ని రోజుల వరకు మనకి న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ అనేది అవైలబుల్ ఉంటాయి అంటే, సో ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ మిడిల్ ఈస్ట్ 70 years, ఓకే, అమెరికా 10.5 years, and in the entire world you can see 50.2 years. That means after the 50 years, okay, exactly after 50 years what happens if the same situation continues, okay, if the same consumption levels continues in the world, what happens after 50 years, the entire crude oil resources will be exhausted. మనకి ఎంటైర్ క్రూడ్ ఆయిల్ రిసోర్సెస్ అనేది కంప్లీట్గా ఎగ్జాస్ట్ అయిపోతాయి. మనకి ఇండియాలో కనుక మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే మనము ఓకే గ్రౌండ్ వాటర్ యూటిలైజేషన్ని క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేసాం. ఇప్పుడు ఇక్కడ వరల్డ్ మొత్తానికి మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే క్రూడ్ ఆయిల్ రిసోర్సెస్ని కనుక మనం క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఏమవుతుంది, సో ఓవర్ యూటిలైజేషన్ అనేది జరుగుతుంది. దానివల్ల ఏమవుతుంది, ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్ అనేది దెబ్బతింటాయి. సో మరి ఓకే ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్ దెబ్బతినకుండా ప్రజెంట్ నీడ్స్ని ఫుల్ఫిల్ చేసుకుంటూ న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ని యూటిలైజ్ చేయడమే ఏమంటాం, సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ అంటాం. So sectors of economy, okay, so what we need to do, that means in the sustainable development, so we should not affect the future generations, okay, by consuming the natural resources. Whatever the natural resources that are existed, what we need to do, we should not overutilize. We need to use those resources efficiently in such a way that future generations cannot be affected. ఓకే, మనం ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్ని అఫెక్ట్ చేయకుండా మనం ఏం చేయాలి, న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ని ఓకే మనం యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి. దాన్ని మనం ఏమంటాం, సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ అంటాం. సో నౌ విల్ మూవ్ ఆన్ టు ద సెక్టార్స్ ఆఫ్ ఎకానమీ. సో వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ సెక్టార్స్ వీ హ్యావ్ ఇన్ ద ఎకానమీ దట్ విల్ అబ్జర్వ్. సో హియర్ యూ కెన్ సీ, సో యూజువలీ ఓకే వాట్ విల్ డూ, okay, we'll classify the sectors into 3 sectors. Okay, we'll classify the economy into 3 sectors. So what are they? Primary sector, secondary sector, tertiary sector. So in our country, primary sector is agriculture sector, secondary sector is industrial sector, and tertiary sector is service sector. Okay, it cannot be same in all the world. That means it cannot be same in the entire world. Share అవ్వట్లేదా? అవుతుందిగా. అవుతుందా? Okay, so you can see, okay, in the economy, so we can classify the economy into 3 sectors. So what are they? Primary sector, secondary sector, and tertiary sector. So in our country, so the primary sector is agriculture sector, secondary sector is industrial sector, and tertiary sector is service sector. Okay, it cannot be same in the entire world. Okay, in the entire world, that means in different countries, so that the sectors might be different.
ఓకే, మన కంట్రీలో ప్రైమరీ సెక్టర్ వచ్చి అగ్రికల్చర్ సెక్టర్, సెకండరీ వచ్చి ఇండస్ట్రియల్ అండ్ టెరిషరీ వచ్చి సర్వీస్ సెక్టర్. సో ఇదే క్లాసిఫికేషన్ అనేది ఎంటైర్ వరల్డ్లో ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, సో మన కంట్రీలో ఉన్నట్టు సో అమెరికాలో ఏంటి, ప్రైమరీ సెక్టర్ వచ్చి ఇండస్ట్రియల్ సెక్టర్ అవుతుంది. ఓకే, సో అంటే డిఫరెంట్ కంట్రీస్లో ఏమవుతుంది, సెక్టర్స్ అనేది డిఫరెంట్ అవుతుంది. మన ఎకానమీలో వచ్చేసరికి ప్రైమరీ సెక్టర్ అనేది అగ్రికల్చర్ సెక్టర్, సెకండరీ అనేది ఓకే ఇండస్ట్రియల్ సెక్టర్, టెరిషరీ అనేది సర్వీస్ సెక్టర్. ఓకే, అమెరికాలో వచ్చి ప్రైమరీ సెక్టర్ ఏమవుతుంది, ఇండస్ట్రియల్ సెక్టర్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇలా డిఫరెంట్ కంట్రీస్లో మనకి ఏమవుతుంది, క్లాసిఫికేషన్ అనేది డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. మన కంట్రీలో ఉన్నట్టుగా క్లాసిఫికేషన్ అనేది ఉండదు. బట్ ఓకే, ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ద ఎంటైర్ వరల్డ్, క్లాసిఫికేషన్ అనేది ప్రైమరీ సెక్టర్, సెకండరీ సెక్టర్ అండ్ టెరిషరీ సెక్టర్. దాంట్లో ఏమొస్తుంది అనేది కంట్రీని బట్టి డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఓకే, సో మన కంట్రీలో క్లాసిఫికేషన్ కనుక చూస్తే అగ్రికల్చర్ సెక్టార్లో న్యాచురల్ గూడ్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాం. ఓకే, సెకండరీ సెక్టార్లో దట్ మీన్స్ ఇండస్ట్రియల్ సెక్టార్లో మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాం. టెరిషరీ సెక్టార్లో హెల్ప్స్ టు డెవలప్ అదర్ సెక్టార్స్. సో ఏవైతే సర్వీసెస్ ఉంటాయో వాటిని మనం ఏం చేస్తాం, టెరిషరీ సెక్టార్లో డెవలప్ చేస్తాం. ఓకే, నెక్స్ట్ so if you look at the classification okay of the economic sectors okay in India, so we have other classifications also. You can see on the basis of activity of nature, on the basis of activity nature, on the basis of work condition, on the basis of asset ownership. So we have different classification of the economy. Okay, if you look at the Indian economy, we have different classifications. Okay, so based on the nature of activity, so whatever the nature of activity we are performing, based on that, so we have different sectors in the economy. So you can see based on the work condition we have different sectors, and based on the asset ownership we have different sectors. So if you look at based on the activity, based on the activity of nature, you can see we have primary sector, secondary sector, tertiary sector, quaternary sector and quinary sector. On the basis of work conditions we have organized sector, unorganized sector. On the basis of on the basis of asset ownership we have public sector, private sector. Okay, so మనం ఎంటైర్ కంట్రీ యొక్క ఎకనామిక్ సెక్టర్స్ అంటే ఎంటైర్ కంట్రీ యొక్క ఎకనామీని మనం ఏం చేయొచ్చు, డిఫరెంట్ వేస్గా క్లాసిఫికేషన్ చేసుకోవచ్చు. బేస్డ్ ఆన్ ద నేచర్ ఆఫ్ యాక్టివిటీ, బేస్డ్ ఆన్ ద వర్క్ కండిషన్, బేస్డ్ ఆన్ ద అసెట్ ఓనర్షిప్ మనం ఏం చేయొచ్చు, ఎంటైర్ ఎకనామీని క్లాసిఫై చేసుకోవచ్చు. మనము నేచర్ ఆఫ్ యాక్టివిటీ ఓకే, సో మనం ఓకే యాక్టివిటీ నేచర్ కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే సో మన కంట్రీ ఏం చేయొచ్చు, ఇలా డివైడ్ చేసుకోవచ్చు. ప్రైమరీ సెక్టార్గా సెకండరీ సెక్టార్, టెరిషరీ సెక్టార్, క్వాటర్నరీ సెక్టార్ అండ్ క్యూనరీ సెక్టార్. సో ఏమేమి వస్తాయి అనేది మనం ప్రతిదాన్ని డిస్కస్ చేస్తాం. సో ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ వర్క్ కండిషన్ యూ కెన్ సీ ఆర్గనైజ్డ్ అండ్ అన్ఆర్గనైజ్డ్. ఓకే, ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ అసెట్ ఓనర్షిప్ వీ హ్యావ్ పబ్లిక్ సెక్టార్ అండ్ ప్రైవేట్ సెక్టార్. ఓకే, ఈ క్లాసిఫికేషన్ క్లియర్ డీటెయిలింగ్ అనేది చూద్దాం ఇప్పుడు. ఓకే, సో వాట్ కమ్స్ అండర్ ప్రైవేట్ సెక్టార్, యూ కెన్ సీ ప్రైమరీ సెక్టార్. ఓకే, సో ఇన్ అవర్ కంట్రీ ద ప్రైమరీ సెక్టార్ ఈజ్ అగ్రికల్చర్ సెక్టార్. మన కంట్రీలో ప్రైమరీ సెక్టార్ ఏంటి, అగ్రికల్చర్ సెక్టార్. సో ఇక్కడ కనుక ప్రైమరీ సెక్టార్ని కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇన్ ప్రైమరీ సెక్టార్ ఆఫ్ ఎకానమీ activities are undertaken directly by natural resources. Agriculture, mining, fishing, forestry, dairy etc. are some of the examples of this sector. So మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తాం, ప్రైమరీ సెక్టార్లో ఓకే వాట్ ఎవర్ ఈస్ ఓకే ఇన్ అవర్ కంట్రీ ప్రైమరీ సెక్టర్ ఈజ్ అగ్రికల్చర్ సెక్టర్. సో ఇన్ అగ్రికల్చర్ సెక్టార్ సో వాట్ కమ్స్ ద యాక్టివిటీస్ ఆర్ అండర్టేకెన్ డైరెక్ట్లీ బై ద న్యాచురల్ రిసోర్సెస్. మనం ఏవైతే యాక్టివిటీస్ని న్యాచురల్ రిసోర్సెస్తో పర్ఫామ్ చేస్తామో వాటిని మనం ఏం చేస్తాం, అగ్రికల్చర్ సెక్టార్గా కన్సిడర్ చేస్తాం. అంటే ప్రైమరీ సెక్టర్, మన కంట్రీలో అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ వచ్చి ప్రైమరీ సెక్టర్. సో ఇక్కడ ఏంటి, యాక్టివిటీస్ ఏవైతే డైరెక్ట్గా న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ని యూజ్ చేసి ఓకే న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ని డైరెక్ట్గా యూటిలైజ్ చేసుకొని మనం ఏవైతే ప్రొడక్షన్ చేస్తామో దాన్ని మనం ఏమంటాం, అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ అంటాం. లైక్ ఎగ్జాంపుల్ ఆల్ ద క్రాప్స్. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ఆల్ ద క్రాప్స్ సో ఏమవుతుంది, అగ్రికల్చర్ సెక్టార్ కిందికి వస్తాయి. ఎందుకంటే మనం ఏం చేస్తున్నాం, ల్యాండ్ని యూటిలైజ్ చేస్తున్నాం. ల్యాండ్ అనేది న్యాచురల్ రిసోర్స్. ఓకే, ల్యాండ్ అనేది కంప్లీట్గా న్యాచురల్ రిసోర్స్. సో న్యాచురల్ రిసోర్స్ బేస్ పైన మనం ఏం చేస్తున్నాం, ప్రొడక్షన్ అనేది చేస్తున్నాం కాబట్టి మనకి ఏమవుతుంది, అగ్రికల్చర్ సెక్టార్ అనేది న్యాచురల్ రిసోర్స్ వస్తుంది. ఓకే, మైనింగ్ కనుక ఓకే ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ద మైనింగ్ ఓకే, సో ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ద మైనింగ్ సో వాట్ ఎవర్ ద మినరల్స్ వీఆర్ ఎక్స్ట్రాక్టింగ్
సో ఆల్ ద మినరల్స్ ఆర్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ఎర్త్. సో ఆల్ ద మినరల్స్ ఆర్ న్యాచురల్ రిసోర్సెస్. మనకి ఏవైతే మినరల్స్ ఉన్నాయో మినరల్స్ అన్నీ ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి, ఎర్త్ నుంచి వస్తున్నాయి. సో ఆల్ ద మినరల్స్ ఆర్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ఎర్త్. సో what all the minerals are nothing but natural resources. So here in the mining what we are doing, we are dealing with the natural resources. మనం మైనింగ్లో ఏం చేస్తున్నాం, న్యాచురల్ రిసోర్స్తో డీల్ చేస్తున్నాం కాబట్టి సో మనకేమవుతుంది, ఓకే, మైనింగ్ అనేది అగ్రికల్చర్ సెక్టార్ కిందకి వస్తుంది. ఓకే, సో ఫిషింగ్. సో ఫిషింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఓకే అగైన్ వీఆర్ డీలింగ్ విత్ ద న్యాచురల్ రిసోర్సెస్. సో ఫిష్ అనేది మనం ఆర్టిఫిషియల్గా తయారు చేయలేము. సో ఏం చేస్తున్నాం, ఓకే, చెరువులలో కానీ రివర్స్లో కానీ మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఫిషింగ్ అనేది చేస్తున్నాం కాబట్టి సో మనకేమవుతుంది, ఫిషింగ్ అనేది ఓకే అగ్రికల్చర్ సెక్టార్ కిందకి వస్తుంది. సో ఇక్కడ ఫిషింగ్ ఏం చేస్తున్నాం, న్యాచురల్ రిసోర్స్. ఓకే, సో ఫారెస్ట్రీ అండ్ డైరీ. ఓకే, ఫారెస్ట్రీ. సో ఓకే, సో మనకు ట్రైబల్ పీపుల్ ఎస్పెషల్గా మనము ఫారెస్ట్రీ కనుక క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే ట్రైబల్ పీపుల్ ఏం చేస్తారు, ఓకే, సో ఫారెస్ట్లో దొరికే ఓకే వస్తువులను అంటే వాట్ ఎవర్ ద గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ దట్ ఆర్ okay, so we can get from the forest like honey you can take. Okay, so various other examples we can take. Okay, so అవన్నీ ఏమవుతాయి, ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి, న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ నుంచి వస్తున్నాయి, అంటే ట్రీస్ నుంచి వస్తున్నాయి. సో దే బిలాంగ్ టు న్యాచురల్ రిసోర్సెస్. సో ఇవి ఇక్కడ కూడా మనకి ఫారెస్ట్రీ అనేది కూడా మనకి ఏమవుతుంది, న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ వస్తుంది. అంటే ఫారెస్ట్రీ పైన డిపెండ్ అయ్యే ప్రతి ఒక్క వస్తువులు, ఓకే, వాట్ ఎవర్ ద గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ వీఆర్ గెటింగ్ ఫ్రమ్ ద ఫారెస్ట్, సో ఆల్ దోస్ విల్ కమ్ అండర్ okay agriculture sector because we are dealing with the natural resources. And coming to the dairy sector, in the dairy sector all the animals are related to natural resources. So whatever the okay milk or ghee, whatever we are getting, whatever the dairy products we are getting, all those we are getting from the natural resources, that is animals. So you can see okay primary sector is okay basically okay the activities that are related to nature. ఓకే, సో మనకి ప్రైమరీ సెక్టార్లో ఉండే ఏవైతే యాక్టివిటీస్ మనం ప్రైమరీ సెక్టార్లో ఏ యాక్టివిటీస్ అయితే పర్ఫార్మ్ చేస్తున్నామో అవన్నీ నేచర్ రిలేటెడ్ కాబట్టి సో మనకేమవుతుంది, అగ్రికల్చర్ అయినా, మైనింగ్ అయినా, ఫిషింగ్ అయినా, ఫారెస్ట్రీ అయినా, డైరీ అయినా ఇవన్నీ మనకేమవుతాయి, అగ్రికల్చర్ సెక్టార్లో వస్తాయి. సో మన కంట్రీలో ప్రైమరీ సెక్టార్ ఏంటి, అగ్రికల్చర్ అండ్ అలైడ్ యాక్టివిటీస్. సో అగ్రికల్చర్ అనేది కామన్, యు నో దట్. ఓకే, సో కల్టివేషన్, క్రాప్స్ని కల్టివేషన్ చేస్తే దాన్ని మనం ఏమంటాం, అగ్రికల్చర్ సెక్టార్ అంటాం. సో అగ్రికల్చర్ అంటాం. సో రిమైనింగ్ ఓకే అగ్రికల్చరే కాకుండా మైనింగ్, ఫిషింగ్, ఫారెస్ట్రీ అండ్ డైరీ కూడా మనకేమవుతాయి, సో ఓకే అగ్రికల్చర్ సెక్టార్లో కిందికి వస్తాయి. నెక్స్ట్ it is called so because it forms the base for all other products. సో దాన్ని మనం ప్రైమరీ సెక్టార్ ఎందుకు అంటామంటే ఏంటి, ఇట్ ఫార్మ్స్ ద బేస్ ఫర్ all the products. So whatever the products we are okay producing, okay, that might be in the okay industrial sector or that might be in the service sector. So it performs as a base for all the other products. సో మనం అన్ని ప్రోడక్ట్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి ఈ ప్రోడక్ట్స్ని బేస్గా యూజ్ చేస్తాం కాబట్టి వీటిని ఏమంటాం, ఓకే, సో అగ్రికల్చర్ సెక్టార్ లేదా ప్రైమరీ సెక్టార్ అంటాం. లైక్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఏం చేయొచ్చు, టెక్స్టైల్ ఇండస్ట్రీ తీసుకోవచ్చు. సో టెక్స్టైల్ ఇండస్ట్రీ అనేది ఓకే ఇండస్ట్రియల్ సెక్టార్, బట్ ఏమవుతుంది, రా మెటీరియల్ అనేది ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి, ఓకే అగ్రికల్చర్ సెక్టార్ నుంచి వస్తున్నాయి. బేస్ అనేది అగ్రికల్చర్ సెక్టార్లో ఉంటుంది. ఓకే, సో మైనింగ్ కూడా మైనింగ్ అంటున్నాం, టెక్స్టైల్ ఇండస్ట్రీ, షుగర్ కేన్ ఇండస్ట్రీ చూడండి, షుగర్ కేన్ అనేది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, అగ్రికల్చర్ సెక్టార్ నుంచి వస్తుంది. అంటే మనకి ఏమవుతుంది, అగ్రికల్చర్ సెక్టార్ ఏమవుతుంది, బేస్ ఆఫ్ అదర్ ప్రోడక్ట్స్. అంటే అదర్ ప్రోడక్ట్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి మనకి అగ్రికల్చర్ సెక్టార్ ఏమవుతుంది, బేస్ అనేది అవుతుంది. సో దట్స్ వై ఓకే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఓకే ప్రైమరీ సెక్టార్. ఓకే, సో వీటి మూలంగా అంటే అగ్రికల్చర్ అండ్ అలైడ్ యాక్టివిటీస్ని ప్రైమరీ సెక్టార్ ఎందుకు అంటున్నాము అంటే సో ఇవన్నీ మనకి ఏమవుతాయి, బేస్ అవుతున్నాయి. Okay, basement of production of other goods and services. So that is the reason what we are doing, we are calling it as primary sector. Since most of the natural products we get from agriculture, dairy, forestry, fishing, it is also called as agriculture and allied activities. So primary sector అనేది సో మనకి ఓకే నేచురల్ ప్రొడక్ట్స్ అనేది ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి, ఓకే అగ్రికల్చర్ సెక్టార్ నుంచి, డైరీ, ఓకే ఫారెస్ట్రీ అండ్ ఫిషింగ్ నుంచి వస్తున్నాయి కాబట్టి మనం ప్రైమరీ సెక్టార్ని ఏమంటున్నాం, అగ్రికల్చర్ అండ్ అలైడ్ సెక్టార్ అంటున్నాం. ఓకే, సో పీపుల్ ఎంగేజ్డ్ ఇన్ ప్రైమరీ యాక్టివిటీస్ ఆర్ కాల్డ్ రెడ్ కాలర్ వర్కర్స్ డ్యూ టు ద అవుట్డోర్ నేచర్ ఆఫ్ దేర్ వర్క్. సో ప్రైమరీ సెక్టార్లో ఎంగేజ్ అయ్యే ప్రతి ఒక్క ఇండివిజువల్ని మనం ఏమంటున్నాం,
రెడ్ కాలర్ వర్కర్స్ అంటున్నాం. ఎందుకంటే సో వాళ్ళు అవుట్డోర్ యాక్టివిటీస్ని పర్ఫామ్ చేస్తారు కాబట్టి ఇండోర్ యాక్టివిటీస్ కాదు, ఇవన్నీ అవుట్డోర్ యాక్టివిటీస్. సో మనం అగ్రికల్చర్ అబ్జర్వ్ చేసినా, డైరీ అబ్జర్వ్ చేసినా, ఫారెస్ట్రీ అబ్జర్వ్ చేసినా, ఫిషింగ్ అబ్జర్వ్ చేసినా, సో ఇవన్నీ అవుట్డోర్ యాక్టివిటీస్. So all these are outdoor activities, they are not indoor activities. So in the manufacturing sector, whatever the goods and services we are producing, within the building we are going to produce. We are not going to produce outside the building. So that's the reason you can see. So whatever the products we are producing in the agriculture sector, okay, forestry, fishing, you can see these are called outdoor activities. They are not indoor activities. So that's the reason. So you can see these are called red collar workers. Andike manam vallani em antam, red collar workers antam. So the share of agriculture GDP in 2021 is 18.3%. Okay, so 2021 లో మనకి సో షేర్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ ఎంత 18.3%. సో you might have a doubt. Okay, so you can see if you look at the same statistics of 2021, okay, 2020 and 21, so if you clearly observe, the agriculture sector is contributing 18.3%. Okay, industrial sector is contributing almost more than 50%. Okay, more than 50% in the share of GDP. And if you look at the agriculture, it is around okay 25 to 30%. Okay, so whatever the remaining is there, you can see, you can direct. So the remaining will be contributed by the industrial sector. So you can see, okay, based on these statistics, if you clearly observe, అంటే ఈ స్టాటిస్టిక్స్ని కనుక మనం క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే, సో అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ మనకి ఏం చేస్తుంది, ఓన్లీ 18.3% ఈజ్ కాంట్రిబ్యూటింగ్. సో అవుట్ ఆఫ్ ద టోటల్ జీడిపి, ద షేర్ ఆఫ్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ ఈజ్ వెరీ మినిమల్, దట్ ఈస్ 18.3%. సో ఇన్ ద ప్రజెంట్ సినారియో ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్, దట్ మీన్స్ 23 and 24 statistics, it might be around 14% only. ఓకే, సో 23-24 కనుక మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే, సో మనకి అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ యొక్క కాంట్రిబ్యూషన్ ఏంటి 14%. ఓకే, మోర్ దెన్ 15% ఏంటి సర్వీస్ సెక్టర్. ఓకే, అండ్ అరౌండ్ 30 to 35% అనేది మనకేంటి కాంట్రిబ్యూషన్ అనేది ఇండస్ట్రియల్ సెక్టర్ చేస్తుంది. సో ఈవెన్ దో, ఓకే, యూ కెన్ సీ, ఈవెన్ దో అగ్రికల్చర్ ఈజ్ కాంట్రిబ్యూటింగ్ వెరీ లెస్, okay, in the account of share of GDP, so why it is called, okay, backbone of Indian economy? Can you have any idea? అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ అనేది చాలా తక్కువ కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ 2021 స్టాటిస్టిక్స్ కనుక చూస్తే 18.3%. ఓకే, ఇండస్ట్రియల్ సెక్టర్ అనేది మోర్ దెన్ 50%. ఇండస్ట్రియల్ సెక్టర్ అనేది మోర్ దెన్ ఆల్మోస్ట్ అరౌండ్ 30%, మోర్ దెన్ 30%. సో అయినా కూడా మనకి ఏమంటున్నాం, అగ్రికల్చర్ సెక్టార్ని బ్యాక్ బోన్ ఆఫ్ ఇండియా అంటున్నాం. సో వాట్ ఈస్ ద రీజన్? ఈవెన్ ఇట్ ఈస్ బేస్, ఇట్ ఈస్ కాంట్రిబ్యూటింగ్ వెరీ లెస్. సో బేస్ అయినప్పటికీ కూడా మన షేర్ ఆఫ్ జీడిపిని కనుక క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే, సో చాలా తక్కువ కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది, 18.3%. ఇంకా మనం 23-24 స్టాటిస్టిక్ వస్తే 14% మాత్రమే కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది. అయినా కూడా మనం అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ని బ్యాక్ బోన్ ఆఫ్ ఇండియా అంటున్నాం. సో వాట్ ఈస్ ద రీజన్? ఓకే, వై వీఆర్ కాలింగ్ సో అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ యాజ్ ఎ బ్యాక్ బోన్ ఆఫ్ ఇండియా? Because majority of the population are dependent on agriculture sector for their livelihood. So more than 40% of the population. Okay, earlier, okay, it was 75, 60, 65. Okay, so we, by keeping aside that, so even in the present scenario, it is contributing more than 40%, not just 40%. It is contributing more than 40%. Okay, so that means what? More than 40% of the people are dependent on the agriculture sector for their livelihood. Okay, so వాళ్ళ livelihood కోసం, okay, 40% of the people, more than 40, not 40%, more than 40% of the people are dependent on the agriculture sector. So majority of the population, so if you look at majority of the population are getting livelihood from the agriculture sector. So that is the reason we are calling India as a backbone of, okay, so sorry, agriculture sector as a backbone of India. Okay, so more than 40% of the population ఏమవుతుంది, సో అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ పైన డిపెండ్ అయ్యి లైవ్లీహుడ్ అనేది ఎర్న్ చేస్తున్నారు. కాబట్టి మనం ఏమంటాం, ఇండియాని
అగ్రికల్చర్ సెక్టార్ని బ్యాక్ బోన్ ఆఫ్ ఇండియా అని అంటాం. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద రీజన్. యూ కెన్ సీ the contribution of sectoral composition of GVA at current prices of India from 2014-15 to 22-23. Okay, so 2014-15 నుంచి 2022-23 గనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే, so you can see 18.2% of the total GDP, 17.7, 18%, 18.3. Okay, you can clearly see. So 2014-2015 18.2, 2022-23 18.1. Okay, so you can see in the meanwhile it has been drastically decreased, and at the time of corona, okay, if you clearly observe, the share of agriculture sector has been increased. Okay, so మనం past years కనుక క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే, సో ఓవర్ ఏ లాంగ్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ అగ్రికల్చర్ సెక్టార్ యొక్క షేర్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతూ వచ్చింది. ఓకే, సో అగ్రికల్చర్ సెక్టార్ యొక్క షేర్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతూ వచ్చింది. ఓకే, ఇండస్ట్రియల్ అండ్ సర్వీస్ సెక్టార్ యొక్క షేర్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతూ వచ్చింది. బట్ డ్యూరింగ్ ద కరోనా పీరియడ్ ఏమైంది, అగ్రికల్చర్ సెక్టార్ యొక్క షేర్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయింది. సో వాట్ ఈస్ ద రీజన్ ఫర్ దాట్? సో యు నో దాట్, సో ఎంటైర్ యాక్టివిటీస్ ఇన్ ద కంట్రీ హ్యాస్ బిన్ స్టాప్ డ్యూ టు కరోనా, డ్యూ టు లాక్డౌన్స్. సో లాక్డౌన్స్ వల్ల ఏమైంది, ప్రతి ఒక్క యాక్టివిటీస్ని కానీ, ఇండస్ట్రియల్ సెక్టార్ యాక్టివిటీస్ కానీ, సర్వీస్ సెక్టార్ యాక్టివిటీస్ కానీ కంప్లీట్గా బ్యాన్ అయిపోయాయి, అంటే లాక్డౌన్ అయిపోయాయి. సో లాక్డౌన్ వల్ల ఏమైపోయాయి, అన్నీ కంప్లీట్గా స్టాప్ అయిపోయాయి. కానీ అగ్రికల్చర్ సెక్టార్ని మాత్రం గవర్నమెంట్ ఏం చేసింది, సో లైక్ లాక్డౌన్ రెస్ట్రిక్షన్స్ ఏం లేకుండా అగ్రికల్చర్ సెక్టార్ని సో కొనసాగించడం వల్ల సో ఏమైంది, ఇండస్ట్రియల్ సెక్టార్లో, సర్వీస్ సెక్టార్లో ఎవరైతే జాబ్స్ లూజ్ అయ్యారో వాళ్ళు ఏమయ్యారు, అగ్రికల్చర్ సెక్టార్కి షిఫ్ట్ అయిపోవడం అనేది జరిగింది. దానివల్ల ఏమైంది, కరోనా పీరియడ్లో అగ్రికల్చర్ సెక్టార్ అనే ఒక షేర్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకే, సో డ్యూరింగ్ ద లాక్డౌన్ పీరియడ్ యూ కెన్ క్లియర్లీ అబ్జర్వ్ దాట్. Okay, so the people who have lost jobs in the industrial sector and service sector shifted to the agriculture sector. So that's the reason what happened in the corona period, the share of agriculture sector has been increased. Okay, corona period lo emaindi, agriculture sector yokka share anedi increase ayindi. Deni valla increase ayindi, so industrial sector lo, service sector lo evaraithe jobs ni lose ayyaro vallanta emayyaru, okay, agriculture sector ki shift avadam valla ఓకే అగ్రికల్చర్ సెక్టార్ యొక్క జీడిపి అనేది ఇంక్రీజ్ అయింది. నౌ విల్ మూవ్ ఆన్ టు సెకండరీ సెక్టార్, దట్ ఈస్ ఇండస్ట్రియల్ సెక్టార్. సో ద ఇండస్ట్రీస్, so you can see the industries where finished products are made from natural materials produced in the primary sector. So in the secondary sector, that is nothing but industrial sector. So where we are going to get the raw materials in the secondary sector? So we are going to get the raw materials in the agriculture sector. So secondary sector ఏం చేస్తుంది, అగ్రికల్చర్ సెక్టార్లో, దట్ మీన్స్ ప్రైమరీ సెక్టార్లో ఏవైతే న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ అనేది ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నామో వాటి సహాయంతో ఏం చేస్తుంది, ఫైనల్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు మ్యానుఫ్యాక్చర్ ద ఫైనల్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ resources, that means whatever the natural resources we have produced from the agriculture sector. Agriculture sector లో ఏవైతే రిసోర్సెస్ని మనం ఏం చేస్తాం, ప్రొడ్యూస్ చేసామో ఆ రిసోర్సెస్ తోటి మనం ఏం చేస్తాం, ఫినిష్డ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాం, అది ఇండస్ట్రియల్ సెక్టర్. లైక్ ఇండస్ట్రియల్ ప్రొడక్షన్, యూ కెన్ సీ కాటన్ ఫ్యాబ్రిక్, షుగర్ కేన్ ప్రొడక్షన్ ఎక్సెట్రా యాక్టివిటీస్ కమ్ అండర్ దిస్ సెక్టర్. యూ కెన్ సీ కాటన్ ఫ్యాబ్రిక్, లైక్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ సెడ్ యూ టెక్స్టైల్ ఇండస్ట్రీ. టెక్స్టైల్ ఇండస్ట్రీ ఈజ్ ఏ ఇండస్ట్రియల్ సెక్టర్, బట్ ఈవెన్ దో ఓకే, సో టెక్స్టైల్ ఇండస్ట్రీ అనేది వాటి యొక్క రా మెటీరియల్ అనేది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, సో మనకి ఇండస్ట్రియల్ సెక్టర్ నుంచి వస్తుంది. ఓకే, సో షుగర్ కేన్ ఇండస్ట్రీ అనేది మనకి ఏమవుతుంది, ఓకే, సో అది ఇండస్ట్రీ, బట్ అయినా కూడా రా మెటీరియల్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, మనకి ఇండస్ట్రియల్ సెక్టర్ నుంచి వస్తుంది. కాబట్టి మనం ఏమంటాం, సో ఇండస్ట్రియల్ ప్రొడక్షన్ అనేది కంప్లీట్గా కాటన్ ఫ్యాబ్రిక్ అయినా, షుగర్ కేన్ ప్రొడక్షన్ అయినా, సో ఇవన్నీ మనకి ఏమవుతాయి, ఓకే, సెకండరీ సెక్టార్ కిందికి వస్తాయి. హెన్స్ ఇట్ ఈస్ ద పార్ట్ ఆఫ్ యర్ కంట్రీస్ ఎకానమీ దట్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ గూడ్స్ రాదర్ దెన్ ప్రొడ్యూసింగ్ రా మెటీరియల్. సో సెకండరీ సెక్టార్ అనేది ఏంటి, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టార్. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం, గ్యాదర్ చేయట్లేదు, ఓకే, రా మెటీరియల్ని ప్రొడ్యూస్ చేయట్లేదు. మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం, సెకండరీ సెక్టార్లో ఫైనల్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాం.
ఓకే, సో మనం ఏం చేస్తున్నాం, షుగర్ కేన్ ఇండస్ట్రీ చూడండి, షుగర్ కేన్ ఇండస్ట్రీలో రా మెటీరియల్ ఏంటి, షుగర్ కేన్. ఓకే, సో ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ ఏంటి, జాగ్రీలో లేకపోతే షుగర్. ఓకే, షుగర్ కేన్ ఇండస్ట్రీలో ఓకే ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ ఏంటి, జాగ్రీ కానీ షుగర్ కానీ. సో వాట్ ఎవర్ ఈస్ దేర్, సో ఇన్ ద ఇండస్ట్రియల్ సెక్టర్ వీఆర్ ప్రొడ్యూసింగ్ ద ఫైనల్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ raw materials that we are acquiring from the agriculture sector or primary sector, whatever it is. Okay, since this sector is associated with different kinds of industries, it is also called as industrial sector. So ee sector anedi okay different kind of industries toti associate ayindi kabatti deenni em antam industrial sector ani antam. So people engaged in secondary sector are called blue collar jobs. Okay, సో ప్రైమరీ సెక్టార్లో ఎంగేజ్ అయిన వర్కర్స్ని ఏమంటాం, రెడ్ కాలర్ జాబ్స్ అంటాం. ఓకే, సో సెకండరీ సెక్టార్లో ఎంగేజ్ అయిన ఎంప్లాయీస్ని ఏమంటాం, బ్లూ కాలర్ వర్కర్స్ అంటాం. ఓకే, షేర్ ఆఫ్ సెకండరీ సెక్టర్ ఇన్ జీడిపి ఈజ్ 2020 and 21 ఈజ్ 25.92. సో ఇక్కడ మనం క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. సో ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ద స్టాటిస్టిక్స్ ఆఫ్ సెకండరీ సెక్టర్, okay the sectoral composition of secondary sector, okay, in the GVA at current prices, that is from 2014 to 2015 is okay, you can see in 2014 and 15 it is just 18.2%. In 2023 it is 22 and 23 is 18.1%. okay, so manaki okay secondary sector yokka share anedi okay మనం క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే okay, so from the long period of time it was almost stable. Okay, so it is almost stable. So next we'll move on to the tertiary sector or service sector. Okay, so mana country lo tertiary sector enti, service sector. So this sector's activities help the development of primary and secondary sector. By itself economic activities in the tertiary sector do not produce a goods, but they are an aid or a support for the production. So మనకి ఇక్కడ tertiary sector కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకి ఏముంటుంది, so it these activities, whatever the activities we are performing in the service sector or tertiary sector, those help the development of primary and secondary sector. మనం ఏవైతే యాక్టివిటీస్ని పర్ఫామ్ చేస్తున్నామో, ఓకే, టెరిషరీ సెక్టార్లో ఏవైతే యాక్టివిటీస్ని పర్ఫామ్ చేస్తున్నామో అవి ఏం చేస్తాయి, ప్రైమరీ సెక్టార్ అండ్ సెకండరీ సెక్టార్ యొక్క డెవలప్మెంట్కి హెల్ప్ఫుల్ అవుతాయి. ఓకే, సో బై ఇట్ సెల్ఫ్ ఎకనామిక్ యాక్టివిటీస్ ఇన్ టెరిషరీ సెక్టర్ డు నాట్ ప్రొడ్యూస్ గూడ్స్. ఓకే, టెరిషరీ సెక్టార్లో మనం ఏవైతే యాక్టివిటీస్ని పర్ఫామ్ చేస్తున్నామో వాటి వల్ల గూడ్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేయం. ఓకే, సో మనం ఏం ప్రొడ్యూస్ చేస్తాం, సర్వీసెస్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాం. అవి ఏం చేస్తాయి, దే విల్ సపోర్ట్ ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ గూడ్స్. So whatever is there, so you can see we are producing services to you. Okay, so with the lectures what we are doing, we are okay producing okay services to you. With the help of that services what you will do, you will okay, so you will produce goods and services in the future. Okay, so that is the aim of the okay tertiary sector. Okay, what tertiary sector do, the tertiary sector with the help of whatever the activities we are performing under tertiary sector, okay, those will help us okay in production of final goods and services in the primary sector or secondary sector. Second, you can see goods transported by trucks or trains, banking, insurance, finance, etc. come under this sector. Okay, it provides value addition to a products same as secondary sector. So secondary sector lo em avutundi, will transport the goods and services from one place to another place. Okay, and with okay will provide banking services, insurance services, finance services. Okay, all this will come under service sector. So with the help of these activities what we are doing, we are adding some value to the okay, so secondary sector. Just like the secondary sector what we are doing, we are adding value. Okay, in the primary sector what we are doing, we are producing the raw material. In the secondary sector with the help of that raw material, so we use the raw material and we create some value. Okay, that means okay, so we are producing the final goods and services. For the raw material what we are doing, we are adding certain value in the secondary sector. In the similar way in the service sector also what we are doing, we are adding certain value.
Okay, so when goods and services are transported from one place to another place, okay, certain value is added to that particular commodity, that is transportation cost. మనం ఏం చేస్తాం, గూడ్ని ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్కి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయడానికి, సో వాట్ ఎవర్ ద కాస్ట్ ఈజ్ ఇన్వాల్వ్డ్, ఓకే, దట్ వీఆర్ యాడింగ్ టు ద ఫైనల్ ప్రోడక్ట్. ఓకే, ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ యొక్క కాస్ట్కి, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కాస్ట్కి మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఓకే, ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఒక కాస్ట్ని యాడ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది, సో వీఆర్ యాడింగ్ సర్టెన్ వాల్యూ, ఓకే, to the final goods and services with the help of service sector. ఓకే, సో బ్యాంకింగ్ కానివ్వండి, ఇన్సూరెన్స్ కానివ్వండి, సో ఫైనాన్స్ కానివ్వండి, సో ఈ అన్ని యాక్టివిటీస్ వల్ల మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఓకే, సర్టెన్ వాల్యూ అనేది యాడ్ చేస్తున్నాం ఫైనల్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్కి. ఓకే, దాన్ని మనం ఏమంటాం, సో ఓకే, టెరిషరీ సెక్టర్ ఆర్ సర్వీస్ సెక్టర్. దిస్ సెక్టర్ జాబ్స్ ఆర్ కాల్డ్ వైట్ కాలర్ జాబ్స్. ఓకే, ఈ సెక్టార్లో వర్క్ చేసే పీపుల్ని మనం ఏమంటాం, వైట్ కాలర్ జాబ్స్ అంటాం. ఓకే, షేర్ ఆఫ్ సర్వీస్ సెక్టర్ ఇన్ జీడీపీ ఇన్ 2021 and 24 is 54%. ఓకే, నేను ఇందాకే చెప్పాను. ఓకే, సో వీఆర్ దట్ మీన్స్ సర్వీస్ సెక్టర్ ఈస్ కాంట్రిబ్యూటింగ్ మోర్ ఇన్ ద జీడీపీ, బట్ లెస్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ పాపులేషన్ ఆర్ ఎంప్లాయిడ్ ఇన్ ద సర్వీస్ సెక్టర్. సర్వీస్ సెక్టార్లో తక్కువ ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేది జరుగుతుంది, బట్ ఓకే, సో మనకి షేర్ ఆఫ్ జీడీపీ అనేది సర్వీస్ సెక్టార్లో ఎక్కువ ఉంటుంది. Okay, then employment is generated, more employment is generated in industrial sector, and okay, so a lot of employment is generated in agriculture sector. మనం కనుక క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే, సో మోర్ దెన్ 40% ఆఫ్ ద పాపులేషన్ ఆర్ డిపెండెంట్ ఆన్, ఓకే, ప్రైమరీ సెక్టర్, ఓకే, దెన్ ఫాలోడ్ బై ఇండస్ట్రియల్ సెక్టర్, ఫాలోడ్ బై సర్వీస్ సెక్టర్. అంటే లీస్ట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషన్ అనేది ఎక్కడ జరుగుతుంది, సర్వీస్ సెక్టార్లో జరుగుతుంది. ఓకే, సో షేర్ ఆఫ్ సర్వీస్ సెక్టర్ ఇన్ జీడిపి ఈజ్ 54%. ఈవెన్ దో ఓకే, జీడిపికి 54% కాంట్రిబ్యూట్ చేసినప్పటికీ కూడా మనం ఏమంటున్నాం, సో అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ని బ్యాక్ బోన్ అంటున్నాం. ఎందుకంటే మోర్ దెన్ 40% ఆఫ్ ద పాపులేషన్ అనేది సో మనకి అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ పైన డిపెండ్ అవ్వడం వల్ల వాళ్ళకి లైవ్లీహుడ్ అనేది, అంటే వాళ్ళకు కన్జంప్షన్, వాళ్ళకి ఫుడ్ అనేది ఎక్కడి నుంచి దొరుకుతుంది, అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ నుంచి దొరుకుతుంది. కాబట్టి వాళ్ళని మనం ఏమంటాం, బ్యాక్ బోన్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ సెక్టర్, ఇండియా అని అంటున్నాం. Okay, so then okay, if we move on, so another classification is there. Okay, red collar jobs, white collar jobs. Okay, red collar jobs అనేది ప్రైమరీ సెక్టర్ పైన డిపెండ్ అయ్యే వాళ్ళని, బ్లూ కలర్ జాబ్స్ని సెకండరీ సెక్టర్, ఓకే, సర్వీస్ సెక్టర్ పైన డిపెండ్ అయ్యే వాళ్ళని వైట్ కాలర్ జాబ్స్ అంటాం. ఓకే, సో పింక్ కాలర్ జాబ్స్, అనదర్ క్లాసిఫికేషన్ ఫర్ వర్కర్స్ ఈస్ పింక్ కాలర్ జాబ్స్. సో పింక్ కాలర్ వర్కర్స్ ఈజ్ వన్ హూ ఈజ్ ఎంప్లాయిడ్ ఇన్ ఏ జాబ్ దట్ ఈస్ ట్రెడిషనల్లీ కన్సిడర్డ్ టు బి ఉమెన్స్ వర్క్. సో ఏదైతే ఉమెన్స్ వర్క్ని పర్ఫామ్ చేస్తున్నారో వాళ్ళని ఏమంటాం మనం, ఓకే, పింక్ కాలర్ వర్కర్స్ అంటాం. ఓకే, పింక్ కాలర్ వర్కర్స్ని ఎక్కడ ఎంప్లాయ్ చేస్తారు మనము, ఓకే, ఏదైతే వర్క్ని ఉమెన్ రిలేటెడ్ వర్క్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో, ఓకే, సో మనం ట్రెడిషనల్గా ఉమెన్ రిలేటెడ్ వర్క్ అని కన్సిడర్ చేస్తున్న యాక్టివిటీస్లో ఎవరైతే ఎంప్లాయ్ అవుతున్నారో వాళ్ళని ఏమంటాం, పింక్ కాలర్ జాబ్స్ అంటాం. ఓకే, పింక్ కాలర్ వర్కర్స్ అంటాం. సో ఈ పింక్ కాలర్ వర్కర్స్ అనే టర్మ్ని ఎందుకు యూజ్ చేశారు అంటే, so was used to distinguish female oriented jobs and female oriented jobs from the blue collar workers. Okay, blue collar workers నుంచి ఫీమేల్ ఓరియంటెడ్, ఓకే, జాబ్స్ని డిస్టింగ్విష్ చేయడానికి మనం ఏం చేసాం, ఓకే, ఈ వర్డ్ అనేది దాన్ని యూజ్ చేసాం. ఏ వర్కర్ ఇన్ మాన్యువల్ లేబర్ అండ్ వైట్ కాలర్ వర్కర్స్, సో ఏ ప్రొఫెషనల్ ఆర్ ఎడ్యుకేటెడ్ వర్కర్ ఇన్ ఆఫీస్. సో ఈ అన్ని జాబ్స్ని బ్లూ కలర్ వర్కర్స్ అయినా, మాన్యువల్ లేబర్ అయినా, వైట్ కలర్ వర్కర్స్ అయినా, ప్రొఫెషనల్ ఆర్ ఎడ్యుకేటెడ్ వర్కర్స్ని, సో వీటన్నిటి నుంచి డిస్టింగ్విష్ చేయడానికి సో మనం ఏం చేసాం, సో ఫీమేల్ ఓరియంటెడ్ జాబ్స్ని, ఓకే, పింక్ కలర్ వర్కర్ అని చెప్పేసి అన్నాం. సో ఎగ్జాంపుల్, ఏ పింక్ కలర్ వర్కర్ నీడ్ not require as much as professional training as white collar professionals. They do not get equal pay or prestige. సో పింక్ కాలర్ వర్కర్స్ని ఏమంటాం, సో ఏవైతే ఓకే ప్రొఫెషనల్ ట్రైనింగ్ వైట్ కాలర్ ప్రొఫెషనల్స్ ఉన్నారో వాటికి ఓకే, సో పింక్ కాలర్ వర్కర్స్కి ఓకే ప్రొఫెషనల్ ట్రైనింగ్ అవసరం లేదు. ఓకే, వైట్ కాలర్ వర్కర్స్ ఏదైతే ప్రొఫెషనల్ ట్రైనింగ్ అవసరమో అది పింక్ కాలర్ వర్కర్స్కి అవసరం లేదు. అండ్ దే డు నాట్ గెట్ పెయిడ్ ఈక్వల్లీ. సో వాళ్ళకి ఈక్వల్ పేమెంట్ అనేది దొరకదు. ఓకే, సో వాళ్ళనే ఏమంటాం, పింక్ కలర్ వర్కర్స్ అంటాం. నెక్స్ట్
Okay, in the industrial sector, so we can see sunrise industries. Sunrise industry is a term used for sector that is just in its infancy, shows promise a rapid boom. ఓకే, సన్ రైజ్ ఇండస్ట్రీస్ ఏమవుతున్నాయి? సన్ రైజ్ ఇండస్ట్రీస్ అంటే ఏంటి? సో ర్యాపిడ్ గ్రోత్ అనేది జరిగేది, అంటే రీసెంట్గా ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యి ర్యాపిడ్ గ్రోత్ అనేది జరిగే ఇండస్ట్రీస్ని మనం ఏమంటాం? ఓకే, సో సన్ రైజ్ ఇండస్ట్రీస్ అని అంటాం. ఓకే, సన్ రైజ్ ఇండస్ట్రీస్లో ఏమవుతాయి? ఇన్ఫాన్సీ, దట్ మీన్స్ అవి రీసెంట్గా ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యి ర్యాపిడ్ గ్రోత్ ఉండే ఇండస్ట్రీస్ని మనం ఏమంటాం? సో సన్ రైజ్ ఇండస్ట్రీస్ అంటాం. ద ఇండస్ట్రీస్ ఈజ్ typically characterized by high growth rates, high degree of innovation, and generally has plenty of public awareness about the sector, and investors get attracted to its long term growth prospects. So industry is typically characterized by, so sunrise industries యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫీచర్స్ ఏంటి? హై గ్రోత్ అనేది ఉంటుంది, ఓకే, డిగ్రీ ఆఫ్ ఇన్నోవేషన్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది, అండ్ పబ్లిక్ పాపులారిటీ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది. వాటిని మనం ఏమంటాం? సన్ రైజ్ ఇండస్ట్రీస్ అంటాం. ఆన్ ద అదర్ హ్యాండ్ సన్రైజ్ ఇండస్ట్రీ ర్యాపిడ్ ఎమర్జెన్స్ మే థ్రెటన్ ఏ competing industry sector that is already in decline. సో సన్రైజ్ ఇండస్ట్రీస్ వల్ల ఏమవుతుంది? ఆల్రెడీ కంపీటింగ్ ఉన్న ఇండస్ట్రీస్ అనేది, ఓకే, వాటి యొక్క గ్రోత్ అనేది డిక్లైన్ అవుతుంది. సో వాటిని బికాస్ ఆఫ్ ఇట్స్ డిమ్ లాంగ్ టర్మ్ ప్రాస్పెక్ట్స్ సచ్ అన్ ఇండస్ట్రీ ఈజ్ రెఫర్డ్ టు యాజ్ సన్సెట్ ఇండస్ట్రీ. ఓకే, సన్సెట్ ఇండస్ట్రీ అంటే ఏంటి? ఓకే, సో క్లోజ్ అవుతున్న ఇండస్ట్రీస్ని మనం ఏమంటాం? సన్సెట్ ఇండస్ట్రీస్ అనేది అంటాం. అంటే గ్రోత్ అనేది లేదు, ఓకే, సో వాటి యొక్క లాంగ్ టర్మ్ ప్రాస్పెక్టస్ అనేది చాలా తక్కువ ఉండడం, డిమ్గా ఉండడం, సో ఇట్లాంటి ఇండస్ట్రీస్ని మనం ఏమంటాం? సన్సెట్ ఇండస్ట్రీస్ అంటాం. అంటే సన్ రైజ్ ఇండస్ట్రీస్ వల్ల, ఓకే, ఏమవుతున్నాయి? ఓకే, కొన్ని ఇండస్ట్రీస్ కాంపీట్ చేయలేకపోవడం వల్ల, ఓకే, ఏమవుతున్నాయి? క్లోజింగ్కి వచ్చే ఇండస్ట్రీస్ని మనం ఏమంటాం? సన్సెట్ ఇండస్ట్రీస్ అంటాం. ఓకే, ఎగ్జిస్టింగ్ ఇండియన్ సెక్టార్స్ దట్ కెన్ బి టర్మ్డ్ యాజ్ సన్ రైజ్ సెక్టార్స్ అండ్ లైక్లీ టు హోల్డ్ యాజ్ ఇన్ గుడ్ స్టీడ్ in the future in terms of employment generation and business growth. Okay, so or like example you can take information technology, telecom sector, health sector, infrastructure sector, retail sector, food processing industries, fisheries. So these are examples of sunrise industries. Okay, so sunrise industries ఇప్పుడు ఎగ్జిస్టింగ్ అవుతున్న ఇండస్ట్రీస్ ఏంటి? సో ఓకే, సో ఇండియాలో ఇప్పుడు ఎగ్జిస్ట్ అవుతున్న ఇండస్ట్రీస్ లైక్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ, టెలికామ్ సెక్టార్, హెల్త్ సెక్టార్, ఓకే, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సెక్టార్, రీటైల్ సెక్టార్, ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ఇండస్ట్రీస్, ఫిషరీస్, ఇవన్నీ మనకి ఏమవుతాయి? ఓకే, సన్ రైజ్ ఇండస్ట్రీస్కి ఎగ్జాంపుల్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ quaternary industries, quaternary activities. These are specialized tertiary activities in the knowledge sector which demands as a separate classification. So we can see in the quaternary sector, so these are service sector activities, okay, specially related to knowledge sector. So ee sectors anedi knowledge sector ki sambandhinchina sectors, so we need to have a clear classification. ఓకే, ఇక్కడ మనకి ఓకే, వీటిని మనం ఏం చేయొచ్చు? సపరేట్ క్లాసిఫికేషన్గా తీసుకుంటున్నాం. ఓకే, నాలెడ్జ్ సెక్టర్ని సపరేట్ క్లాసిఫికేషన్గా తీసుకోవడం వల్ల మనకి ఏమవుతుంది? క్వాటర్నరీ సెక్టర్ అనేది evolve అయ్యాయి. The quaternary sector is the intellectual aspect of economy. So it is the process which enables entrepreneurs to innovate and improve the quality of services offered in the economy. So in the quaternary sector, it is completely related to intellectual aspect. Okay, so ఈ quaternary sector అనేది కంప్లీట్గా ఇంటెలెక్చువల్ ఆస్పెక్ట్కి సంబంధించింది. సో ఇట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ విచ్ ఎనాబుల్స్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ టు ఇన్నోవేట్ అండ్ ఇంప్రూవ్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ సర్వీసెస్ ఆఫర్డ్ ఇన్ ద కంట్రీ. సో ఈ సెక్టర్ అనేది ఏమవుతుంది మనకి? ఓకే, సో ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ని ఇన్నోవేట్ ఇంప్రూవ్ చేయడానికి ఈ సెక్టర్ అనేది హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. పర్సనల్ వర్కింగ్ ఇన్ ఆఫీస్ బిల్డింగ్స్, elementary schools, university classrooms, hospitals and doctor offices, okay, theaters, accounting and brokerage firms all belong to this sector. Okay, so ఏవైతే పర్సనల్ వర్కింగ్ ఇన్ ఆఫీస్ బిల్డింగ్స్ కానివ్వండి, ఓకే, ఎలిమెంటరీ స్కూల్స్లో వర్క్ చేసే వాళ్ళు కానివ్వండి, యూనివర్సిటీ క్లాస్ రూమ్స్ కానివ్వండి, హాస్పిటల్స్ కానివ్వండి, డాక్టర్స్ కానివ్వండి, ఓకే, థియేటర్స్ కానివ్వండి, అకౌంటింగ్, బ్రోకరేజ్, ఇవన్నీ మనకి ఏమవుతాయి? ఓకే, సో క్వాటర్నరీ సెక్టార్కి వస్తాయి.
Like other tertiary functions, quaternary activities can also be outsourced. ఓకే, సో అదర్ ఫంక్షన్స్ ప్రకారం మనం ఏమవుతుంది, సో క్వాటర్నరీ వర్కర్స్ని కూడా అవుట్సోర్సింగ్ వర్కర్స్గా ఎంప్లాయ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ క్యూనరీ వర్కర్స్, ద క్యూనరీ సెక్టార్ ఈస్ ద పార్ట్ ఆఫ్ ద ఎకానమీ వేర్ ద టాప్ లెవెల్ డెసిషన్స్ ఆర్ మేడ్. ఓకే, క్యూనరీ సెక్టార్ ఎక్కడ ఉంటుంది, ఎక్కడైతే టాప్ లెవెల్ డెసిషన్స్ మేక్ చేస్తారో దాన్ని మనం ఏమంటాం, క్యూనరీ సెక్టార్ అంటాం. లైక్ ఎగ్జాంపుల్ యూ కెన్ సీ గవర్నమెంట్ విచ్ పాసెస్ లెజిస్లేషన్. గవర్నమెంట్ అనేది ఏమవుతుంది, క్యూనరీ సెక్టార్ అనేది. ఓకే, క్యూనరీ సెక్టార్ కిందకి వస్తుంది. సో క్యూనరీ సెక్టార్లో మనం ఏం చేస్తాం, టాప్ లెవెల్ డెసిషన్స్ అనేది తీసుకుంటాం. సో వెరెవర్ ఓకే టాప్ లెవెల్ డెసిషన్స్ ఆర్ మేడ్, ఓకే దోస్ సెక్టార్స్ ఆర్ కాల్డ్ క్యూనరీ సెక్టార్. ఎగ్జాంపుల్ గవర్నమెంట్ని తీసుకోవచ్చు. ఓకే, ఇట్ ఆల్సో కంప్రైజెస్ ద టాప్ డెసిషన్ మేకర్స్ ఇన్ ఇండస్ట్రీస్, కామర్స్ అండ్ ఆల్సో ఎడ్యుకేషన్ సెక్టార్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి గవర్నమెంటే కాకుండా ఓకే ఏమేమవుతుంది, ఇండస్ట్రియల్ సెక్టార్లో కానివ్వండి, కామర్స్లో కానివ్వండి, ఎడ్యుకేషన్ సెక్టార్లో కానివ్వండి, టాప్ డెసిషన్ మేకింగ్ చేసుకునే ఇండస్ట్రీస్ని లేదా సెక్టార్స్ని మనం ఏమంటాం, ఓకే క్యూనరీ సెక్టార్ అంటాం ఆర్ క్యూనరీ యాక్టివిటీస్ అంటాం. లైక్ ఇండస్ట్రియల్ సెక్టార్లో మేజర్ డెసిషన్స్ తీసుకునే వాళ్ళు ఎవరు, ఓకే సో యూ కెన్ సీ ఎర్లియర్ టాటాస్ అండ్ బిర్లాస్. ఓకే, సో ఇప్పుడు అంబానీ కానీ అడానీ కానీ వీళ్ళు ఓకే మనకి ఏమవుతాయి, క్యూనరీ సెక్టార్ కిందికి వస్తారు. ఎందుకంటే టాప్ లెవెల్ డెసిషన్ మేకింగ్ అనేది వాళ్ళ చేతిలో ఉంటుంది కాబట్టి వీళ్ళని మనం ఏమంటాం, క్యూనరీ సెక్టార్ కిందికి వస్తుంది. దీస్ ఆర్ ద సర్వీసెస్ దట్ ఫోకస్ ఆన్ ద క్రియేషన్, రీఅరేంజ్మెంట్ అండ్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఆఫ్ న్యూ అండ్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఐడియాస్, data interpretation and the use of evaluation of new technologies. So that's the reason you can see. Okay, so manaki okay like ee statement ganaka clear ga observe cheste manaki em gurtu vastundi. So we can take example of geo. Okay, so introduction of geo in our country. So you can see okay, so మనం ఏం చేసాం, క్రియేషన్, రీఅరేంజ్మెంట్, ఓకే ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఆఫ్ న్యూ ఎగ్జిస్టింగ్ ఐడియాస్, డాటాస్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ అండ్ ద యూజ్ ఆఫ్ న్యూ ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ టెక్నాలజీస్. సో న్యూ టెక్నాలజీని ఇంట్రడ్యూస్ చేసే ఓకే టాప్ లెవెల్ డెసిషన్ మేకింగ్ అనేది వాళ్ళ హ్యాండ్స్లో ఉంటుంది కాబట్టి వాటిని మనం క్యూనరీ యాక్టివిటీస్ లేదా క్యూనరీ సెక్టార్ అంటాం. సో ఎగ్జాంపుల్ మనం ఏం చేయొచ్చు, ద అడ్వెంట్ ఆఫ్ జియో. సో ఇట్ ఈస్ ఎ న్యూ టెక్నాలజీ దట్ వీ హ్యావ్ అడాప్టెడ్ బికాస్ ఆఫ్ జియో. So that means Ambani has taken the decision to okay implement Jio 5G in our country. So that's how Jio 5G network, okay the 5G network has entered in our country. So with the top level decision making of okay Reliance, okay that we need to observe. Profession under this category often referred as gold collar professions. They represent another subdivision of the tertiary sector, representing the special and highly paid skills of senior business executives, government officials, research scientists, financial and legal consultants. Okay, ఈ ప్రొఫెషన్లో వర్క్ చేసే వాళ్ళని ఏమంటాం, గోల్డ్ కాలర్ వర్కర్స్ అంటాం ఆర్ గోల్డ్ కాలర్ ప్రొఫెషనల్స్. సో వై, బికాస్ దే రిప్రజెంట్స్ అనదర్ సబ్డివిజన్ ఆఫ్ టెరిషరీ సెక్టార్. సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, దే ఆర్ హైలీ పెయిడ్ స్కిల్ సీనియర్ బిజినెస్ ఎగ్జిక్యూటివ్స్. సో టాప్ లెవెల్ సిఇఓస్ని చూడండి, ఓకే గవర్నమెంట్ అఫీషియల్స్ని చూడండి, లేదా రీసెర్చ్ సైంటిస్ట్ని చూడండి. సో వీళ్ళందరూ మనకి ఏమవుతుంది, గోల్డ్ కాలర్ ప్రొఫెషనల్స్. ఓకే, సో దట్స్ వాట్. సో దీస్ ఆల్ కమ్స్ అండర్ క్యూనరీ సెక్టార్. నెక్స్ట్, so if we look at the another classification, so that is organized and organized and unorganized sector. So if you look at the organized sector, so that means entire economy ni manam em cheyochu, so organized sector and unorganized sector based on the work conditions. We are classifying the entire economy based on the work conditions. వర్క్ కండిషన్స్ పైన మనం కనుక ఎంటైర్ ఎకనామీని క్లాసిఫై చేస్తే మనకి ఏమవుతుంది, ఆర్గనైజ్డ్ అండ్ అన్ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టార్ వస్తాయి. సో ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టార్లో ఏంటి, సో దిస్ సెక్టార్ ఈస్ కంప్లీట్లీ బేస్డ్ ఆన్ ద రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ దట్ ఆర్ ఫ్రేమ్డ్ బై ద గవర్నమెంట్. సో వాట్ ఎవర్ ద రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ దట్ ఆర్ ఫ్రేమ్డ్ బై ద గవర్నమెంట్, so these sectors, that means organized sector will follow those rules and regulations. Okay, like you can see in the case of employment terms, okay, so employment terms are fixed and regular. Okay, the employees get assured work and social security. సో ఎంప్లాయీస్కి అంటే ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టార్లో రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ అనేది ఫ్రేమ్ చేస్తుంటాయి. దాని ప్రకారం ఏమవుతుంది, ఓకే సో
ఓకే ఎంప్లాయ్ చేసుకుంటారు, దాని ప్రకారం ఓకే వేజెస్ పే చేస్తారు, దాని ప్రకారం వర్క్ కండిషన్స్ అనేది ఉంటాయి. ఓకే సో వర్కింగ్ అవర్స్ అనేది దాని బేసిస్ పైన అంటే ఓకే గవర్నమెంట్ ఏదైతే రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఓకే ఫ్రేమ్ చేస్తుందో దాని ప్రకారం ఏమవుతుంది ఓకే హైరింగ్ అనేది జరుగుతుంది, దాని ప్రకారం వర్క్ కండిషన్స్ అనేది ఉంటాయి. లైక్ వర్కింగ్ అవర్స్ కానివ్వండి చూడండి. ఓకే సో వర్కింగ్ అవర్స్ ఉంటాయి, పేమెంట్ ఉంటుంది. సో పేమెంట్ కూడా గవర్నమెంట్ యొక్క రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ బేసిస్ పైన జరుగుతాయి. సో వాటిని ఏమంటాం ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టార్ అంటాం. సో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ రికార్డెడ్ బేసికల్లీ ఇన్ ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టార్. సో ఎవ్రీ యాక్టివిటీ దట్ ఆర్ పర్ఫార్మింగ్ ఈజ్ రికార్డెడ్. ఓకే సో ఆర్గనైజర్ సెక్టార్లో ఏమవుతుంది, మనం ఏదైతే యాక్టివిటీస్ని పర్ఫామ్ చేస్తున్నామో ప్రతి ఒక్క యాక్టివిటీని రికార్డ్ చేసి ఉంటాయి. లైక్ ఎగ్జాంపుల్ సర్వీస్ సెక్టార్లో కనుక మనం ఎడ్యుకేషన్ సెక్టార్ చూడండి. ఓకే ఒక లెక్చరర్ ఉన్నాడు, ఏం చేస్తాడు, ఒక కాలేజ్లో వర్క్ చేస్తున్నాడు. అతనికి ఏమవుతుంది ఓకే సో గవర్నమెంట్ యొక్క రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ప్రకారం హైర్ చేసుకుంటారు, దాని ప్రకారం పేమెంట్ అనేది చేస్తారు, దాని ప్రకారం వర్కింగ్ అవర్స్ అనేది ఉంటుంది. సో క్లాస్ యొక్క లైక్ ఎంటైర్ వర్కింగ్ అవర్స్ అనేది 6 hours ఆర్ 8 hours వాట్ ఎవర్ ఈజ్ దేర్. ఓకే 8 hours వర్క్ ఉంటుంది, దాని ప్రకారం పేమెంట్ అనేది చేస్తారు, దాని ప్రకారం ఓకే గవర్నమెంట్ ప్రకారం ఇన్సూరెన్స్ కానివ్వండి లేదంటే ఓకే పిఎఫ్ కానీ ఓకే సో ఇవన్నీ ఫెసిలిటీస్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తారు. ఓకే సో వాటిని ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టార్ అంటాం. సో ఇట్ కెన్ ఆల్సో బీ డిఫైన్డ్ యాజ్ ఏ సెక్టార్ which is registered with the government and a number of acts apply to the enterprises, schools, hospitals are covered under organized sector. So ee sectors indi basically organized sector lo okay so most of the industries or companies are registered okay so under rules and regulations of government. Okay government యొక్క rules and regulations ప్రకారం రిజిస్టర్ అయి ఉంటాయి. ఓకే సో బేసిక్ ఎగ్జాంపుల్స్ కనుక చూస్తే ఓకే ఎంటర్ప్రైజెస్ కానివ్వండి, స్కూల్స్ కానివ్వండి, హాస్పిటల్స్ కానివ్వండి, సో ఇవన్నీ మనకి ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టార్ కిందికి వస్తాయి. వర్కర్స్ ఇన్ ద ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టర్ ఎంజాయ్ సెక్యూరిటీ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్. దే ఎక్స్పెక్టెడ్ టు వర్క్ ఓన్లీ ఏ ఫిక్స్డ్ నెంబర్ ఆఫ్ అవర్స్. ఇఫ్ దే వర్క్ మోర్ దే హ్యావ్ టు బి పెయిడ్ ఓవర్ టైమ్ బై ద ఎంప్లాయర్. సో ఇక్కడ మనం ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టార్లో మనకేమవుతుంది ఓకే జాబ్ సెక్యూరిటీ అనేది ఉంటుంది. ఓకే along with that okay so we are going to work for the fixed number of hours. So if we work more than the fixed number of hours what is going to be happen, we are going to pay b okay we are going to get OT, that is overtime. Okay so మనము ఏంటి ఆర్గనైజర్ సెక్టార్లో కనుక మనం వర్క్ చేస్తే ఏమవుతుంది జాబ్ సెక్యూరిటీ అనేది ఉంటుంది, అంటే ఈజీగా మనల్ని తీసేయడానికి ఉండదు. సో దేర్ విల్ బి సర్టెన్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ టు ఓకే సో డిస్మిస్ ద ఎంప్లాయీ. సో ఎంప్లాయీని డిస్మిస్ చేయడానికి రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఫ్రేమ్ చేసి ఉంటుంది, దాని ప్రకారమే సో మనం ఏం చేయాలి డిస్మిస్ చేయాలి. ఓకే సో ఫిక్స్డ్ నెంబర్ ఆఫ్ వర్కింగ్ అవర్స్ అనేది ఉంటుంది. సో నెంబర్ ఆఫ్ వర్కింగ్ అవర్స్ అనేది ఫిక్స్డ్ ఉంటాయి. సో దానికన్నా ఎక్కువ వర్క్ చేస్తే ఓవర్ టైం పే చేయాల్సి ఉంటుంది. సో ఇవన్నీ అన్ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టార్లో అప్లికేబుల్ అవ్వవు. ఓకే సో ఎగ్జాక్ట్లీ అపోజిట్ టు ద ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టార్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అన్ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టార్. సో ఇన్ దిస్ సెక్టార్ okay so there will be no rules and regulations framed for the okay so for this sector. So whatever the companies or organizations or institutions that are working under unorganized sector, so there are no okay so there will be no fixed working hours, there will be no job security. సో జాబ్ సెక్యూరిటీ అనేది ఉండదు, ఫిక్స్డ్ వర్కింగ్ అవర్స్ అనేది ఉండదు. ఓకే సో మనకి ఇక్కడ కొన్ని బెనిఫిట్స్ అనేది దొరుకుతాయి ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టార్లో, లైక్ పిఎఫ్ కానీ ఓకే మెడికల్ ఫెసిలిటీస్ కానీ ఎడ్యుకేషన్ ఫెసిలిటీస్ కానీ ఇవన్నీ మనకి ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టార్లో వాళ్ళ యొక్క ఎంప్లాయీస్కి పే చేస్తారు. బట్ అన్ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టార్లో అవన్నీ ఉండవు. ఇన్ దిస్ సెక్టార్ వేజ్ పెయిడ్ లేబరర్స్ ఈజ్ లార్జ్లీ అన్ఆర్గనైజ్డ్ డ్యూ టు క్యాజువల్ అండ్ సీజనల్ నేచర్ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అండ్ స్కాటర్ లొకేషన్ ఆఫ్ ద ఎంటర్ప్రైజెస్. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఓకే వేజ్ పెయిడ్ లేబరర్స్ ఓకే సో వేజెస్ పే చేసే శాలరీస్ పే చేసే లేబరర్స్ కాదు, ఇక్కడ వేజెస్ పే చేసే లేబరర్స్ మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ నాన్ ఆర్గనైజ్డ్. ఓకే దిస్ సెక్టర్ ఈజ్ మార్క్డ్ బై లో ఇన్కమ్స్. సో మనకు ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టర్లో హై ఇన్కమ్స్ ఉంటాయి, ఎందుకంటే గవర్నమెంట్ యొక్క రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ప్రకారము ఓకే ఆ ఇండస్ట్రీస్ని కానీ ఆ కంపెనీస్ కానీ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తారు. అండ్ అన్స్టేబుల్ అండ్ ఇర్రెగ్యులర్ ఎంప్లాయ్మెంట్. ఓకే ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేది అన్స్టేబుల్ ఉంటుంది, ఇర్రెగ్యులర్ ఉంటుంది. బట్ ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుంది ఫిక్స్డ్ అండ్ ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టర్లో ఫిక్స్డ్ అండ్ రెగ్యులర్ ఉంటుంది. ఓకే సో ల్యాక్ ఆఫ్ ప్రొటెక్షన్ ఐదర్ ఫ్రమ్ లెజిస్లేషన్ ఆర్ ట్రేడ్ యూనియన్స్. మనకి ప్రొటెక్షన్ అనేది ఏమి ఉండదు. ఓకే
గవర్నమెంట్ దగ్గర నుంచి అయినా కూడా, ట్రేడ్ యూనియన్స్ దగ్గర నుంచి అయినా కూడా మనకి ఏమవుతుంది, అన్ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టర్లో ప్రొటెక్షన్ అనేది ఉండదు. బట్ ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టార్లో వీటి నుంచి ప్రొటెక్షన్ అనేది కంప్లీట్గా ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఇవన్నీ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ప్రకారం బేస్ చేసి ఓకే సో చేశారు కాబట్టి దాని ప్రకారం. ద అన్ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టార్ యూజెస్ మెయిన్లీ లేబర్ ఇంటెన్సివ్ అండ్ ఇండిజీనియస్ టెక్నాలజీ. అన్ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టర్ ఏమవుతుంది, లేబర్ ఇంటెన్సివ్ టెక్నిక్స్ని, బేసిక్గా ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టర్ అనేది క్యాపిటల్ ఇంటెన్సివ్ టెక్నిక్స్ని యూజ్ చేస్తారు. ద వర్కర్స్ ఇన్ ద అన్ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టర్ ఆర్ సో స్కాటర్డ్ దట్ implementation of the legislation is very inadequate and ineffective. There are hardly any unions in this sector to act as a watchdogs. సో మనకి ఏమవుతుంది, అన్ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టర్ అనేది కంప్లీట్గా స్కాటర్ అయి ఉండడం వల్ల మనకి లెజిస్లేషన్ అంటే గవర్నమెంట్ ఎటువంటి రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ని ఫ్రేమ్ చేయలేకపోతుంది. అండ్ ఆల్సో ఓకే యూనియన్స్ కూడా ఓకే సో వాటిని వాచ్ చేయలేకపోతున్నాయి. కాబట్టి సో మనకి అన్ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టర్ అనేది సో కంప్లీట్గా డిఫరెంట్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ అనేది అంటే మనకి గవర్నమెంట్ యొక్క రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఓకే అండర్లోకి రావట్లేదు. ఓకే సో అన్ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టార్కి ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టార్కి సో దెర్ ఈస్ ఎ డిఫరెన్స్. యూ కెన్ క్లియర్లీ అబ్జర్వ్ ద డిఫరెన్స్. సో ఇఫ్ యూ గో విత్ ద డిఫరెన్స్ ఇట్ టేక్స్ ఎ లాట్ ఆఫ్ టైమ్. సో దట్స్ వై ఐఎమ్ మూవింగ్ టు ద అదర్ కాన్సెప్ట్. నెక్స్ట్, based on the ownership. So based on the ownership, okay, the sectors are classified into public sector, private sector, and also we have one more sector is cooperative sector or public private partnership, PPP, public private partnership. So in the in the public sector, so the government owns most of the assets and it is the part of the economy concerned with providing various governmental services. So okay, in the public sector the complete ownership, okay, the complete ownership of the assets is completely under the control of government. So whatever the natural resources that are existed, okay, whatever the resources that are existed under the okay so public sector are owned by the government. Okay, so the purpose of the public sector is not just to earn profits. Government raise money through taxes and other ways to meet the expenses on the service rendered by it. Okay, the main purpose of the public sector is not earning profits, it is welfare. Public sector యొక్క main motive ఏంటి, okay, it is not profits, it is welfare. Okay, so the primary objective of the public sector is okay welfare of the people, not the profits. So that's why you can see, so the governments will raise money through taxes and other ways okay to give to meet the expenses of the service rendered by it. So whatever the services that are provided by the government, in order to meet the expense of in order to meet the expenses of those services, what the government is doing, the government is raising money through taxes and other ways like fees. Okay, so fees collect చేస్తుంది కదా government, taxes, fines and so on. Okay, so next in the private sector, okay, the ownership of assets, delivery of services in the hands of the private individuals or companies. So in the private sector, okay, the ownership of resources are completely in the hands of private individuals. Private individuals చేతిలో మనకి ఏమవుతుంది, అసెట్స్ యొక్క ఓనర్షిప్ అనేది ప్రైవేట్ ఇండివిజువల్స్ చేతిలో ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ సమ్టైమ్స్ రిఫర్డ్ యాజ్ సిటిజన్ సెక్టర్ which is run by the private individuals or groups, usually as a means of enterprise for profit, and it is not controlled but regulated by the state. Okay, దీన్ని ఏమనొచ్చు, సిటిజన్ సెక్టార్ కూడా అనొచ్చు. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ రన్ బై ద ప్రైవేట్ ఇండివిజువల్స్. ఓకే, ఇండివిజువల్స్ కంప్లీట్గా ఓకే రన్ చేస్తున్నారు కాబట్టి దీన్ని మనం ఏమనొచ్చు, సిటిజన్ సెక్టార్ అని కూడా అనొచ్చు. అండ్ ఓకే, సో ఇక్కడ ఎంటర్ప్రైజెస్ ఏం చేస్తున్నాయి, దే ఆర్ ఓకే దేర్ మెయిన్ మోటివ్ ఇస్ ప్రాఫిట్ ఎర్నింగ్, దేర్ మెయిన్ మోటివ్ ఇస్ ప్రాఫిట్. ఓకే, పబ్లిక్ సెక్టార్ యొక్క మెయిన్ మోటివ్ అనేది వెల్ఫేర్, ప్రైవేట్ సెక్టార్ యొక్క మెయిన్ మోటివ్ అనేది ప్రాఫిట్. అండ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ కంట్రోల్డ్. ఓకే, ప్రైవేట్ సెక్టార్ ఈస్ నాట్ కంట్రోల్డ్ ఓకే బై ద స్టేట్, ఇట్ ఈస్ రెగ్యులేటెడ్ బై ద స్టేట్. ఓకే, సో ప్రైవేట్ సెక్టార్ని గవర్నమెంట్ కంట్రోల్ చేయదు, రెగ్యులేట్ చేస్తుంది. సో దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. సో యాక్టివిటీస్ ఇన్ ద ప్రైవేట్ సెక్టార్ ఆర్ గైడెడ్ బై ద మోటివ్ టు ఎర్న్ ప్రాఫిట్స్. సో ప్రైవేట్ సెక్టార్ యొక్క యాక్టివిటీస్ దేని బేసిస్ పైన ఉంటాయి, ప్రాఫిట్ బేసిస్ పైన ఉంటాయి. టు గెట్ సచ్ సర్వీసెస్ వీ హ్యావ్ టు పే మనీ టు దీస్ ఇండివిజువల్స్ అండ్ కంపెనీస్.
సో ప్రైవేట్ సెక్టార్లో ఏవైతే గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ అనేది అవైలబుల్ ఉంటాయో ఆ సర్వీసెస్ని కానీ లేదా ఆ గూడ్స్ని కానీ పొందడానికి మనం ఏం చేయాలి? సో వీ నీడ్ టు పే మనీ, దట్ ఈస్ ప్రైస్. వీ నీడ్ టు పే ద ప్రైస్. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు గెట్ దీస్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్. బట్ ఇన్ ద పబ్లిక్ సెక్టార్ వీ మే ఆర్ వీ మే నాట్. ఓకే, పబ్లిక్ సెక్టార్లో ఏవైతే గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ అవైలబుల్ ఉంటాయో సో వాటిని యూటిలైజ్ చేసుకోవడానికి మనం ఏం చేస్తాం? ప్రైజెస్ని పే చేయొచ్చు, పే చేయకుండా కూడా ఉండొచ్చు. Like example, okay, road. Okay, road is laid by, so even now, so in the present scenario, roads are laid by the private sector. Okay, that is not the matter here. So most probably, okay, transportation facilities are provided by government. ఓకే, నేను ఓకే ప్రైవేట్ సెక్టర్ గురించి మాట్లాడట్లేదు. ప్రజెంట్ సినారియోలో ప్రైవేట్ సెక్టర్ అనేది రోడ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కానివ్వండి, రోడ్ కన్స్ట్రక్షన్ కానివ్వండి, ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఫెసిలిటీస్ కానివ్వండి, ఇప్పుడు ప్రైవేట్ సెక్టర్ అనేది ఎంటర్ అయ్యింది. బట్ ఒకప్పుడు ఏమయ్యేది? గవర్నమెంట్ సెక్టర్ కంప్లీట్గా రోడ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అనేది ప్రొవైడ్ చేసేది. సో గవర్నమెంట్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసిన రోడ్కి ఓకే సో వెహికలర్స్ ఏం చేస్తారు? ఎవరికైతే వెహికల్స్ ఉన్నాయో వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? రోడ్ ట్యాక్స్ అనేది పే చేస్తారు. ఈవెన్ నౌ వీఆర్ పేయింగ్ ద రోడ్ ట్యాక్స్ వెన్ ఎవర్ వీఆర్ పర్చేసింగ్ ద వెహికల్స్. మనం ఎప్పుడైతే వెహికల్స్ని పర్చేస్ చేస్తున్నామో అప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం? రోడ్ ట్యాక్స్ అనేది పే చేస్తున్నాం. బట్ ఇండివిజువల్స్ లైక్ వాకర్స్ కానివ్వండి, ఓకే సో వాక్ చేసే వాళ్ళు కానివ్వండి, సైక్లర్స్ కానివ్వండి, వాళ్ళు ఎటువంటి రోడ్ ట్యాక్స్ అనేది పే చేయట్లేదు, ఈవెన్ దో దే ఆర్ యూటిలైజింగ్ ద రోడ్స్. ఓకే, సో నడుచుకునే పెడెస్ట్రియన్స్ అంటే నడుచుకుంటూ పోయే వాళ్ళు కానివ్వండి, సైక్లర్స్ ఓకే సైకిల్ పైన వెళ్ళే వాళ్ళు సో వాళ్ళు ఎవరు రోడ్ ట్యాక్స్ అనేది పే చేయట్లేదు. ఎవరు పే చేస్తున్నారు? ఓకే సో వెహికలర్స్ అనే వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. అంటే లైక్ మోటార్ సైకిల్స్ నుంచి okay, so whatever the other vehicles you can see, so those people are paying the road taxes, but even though pedestrians and okay so cyclists are utilizing the roads. Okay, so that kind of things will be existed. Okay, so you can see the difference here. Okay, అట్లనే గవర్నమెంట్ సెక్టార్లో పే చేయనివి కూడా పే చేస్తేనే సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ అయ్యేటివి కూడా ఉన్నాయి. లైక్ ఎగ్జాంపుల్ రైల్వేస్, మనం టికెట్ కొంటేనే ట్రావెల్ చేయగలుగుతాం, లేకపోతే ట్రావెల్ చేయలేము. ఓకే, సో దట్ ఈస్ దట్. ఓకే, టికెట్ లేకుండా కూడా ట్రావెల్ చేస్తున్నాం, అది వేరు. ఓకే, అది క్రిమినల్ అఫెన్స్. ఓకే, సో దాన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, షేర్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ సెక్టార్స్. ఓకే, యూ కెన్ సీ షేర్ ఆఫ్ different sectors in GDP. You can see primary sector, secondary and tertiary sector. So the contribution of you can see primary sector. Okay, you can clearly see here. Okay, okay, in 1973 and 74 it is almost 40%. Okay, primary sector is contributing almost 40% to the GDP in 73 and 74. In 13 and 14, okay, you can see it is just contributing okay 18% or okay 14% of the total GDP. Okay, you can see secondary sector, you can see almost 12%. Okay, you can see tertiary sector is almost okay more okay 40%. Okay, more than 40%. అదే 2013-14కి వచ్చేసరికి యూ కెన్ సీ ప్రైమరీ సెక్టర్ కాంట్రిబ్యూషన్ అనేది చాలా వరకు తగ్గింది, సర్వీస్ సెక్టర్ కాంట్రిబ్యూషన్ అనేది పెరిగింది. ఓకే, సో ఇండస్ట్రియల్ సెక్టర్ కాంట్రిబ్యూషన్ కూడా లిటిల్ మచ్ పెరిగింది. సో అవి మనం చూడొచ్చు. ఓకే, సో షేర్ ఆఫ్ సెక్టార్స్ ఎంప్లాయ్మెంట్. ఓకే, ఎంప్లాయ్మెంట్ కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే సో యూ కెన్ సీ ఇన్ 1977 and 78 సో అగ్రికల్చర్ ఈజ్ కాంట్రిబ్యూటింగ్ ఆల్మోస్ట్ 71% ఆఫ్ ద టోటల్ ఎంప్లాయ్మెంట్. ఓకే, కంట్రీలో యొక్క టోటల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేది కనుక చూస్తే 71% ఆఫ్ ద పాపులేషన్ ఆర్ డిపెండెంట్ ఆన్ అగ్రికల్చర్ సెక్టార్. ఇండస్ట్రియల్ సెక్టార్లో 11% అండ్ సర్వీస్ సెక్టార్లో 18%. అదే కాంట్రిబ్యూషన్ కనుక 17-18కి వస్తే 44% ఆఫ్ ద పీపుల్ ఆర్ డిపెండెంట్ ఆన్ అగ్రికల్చర్ సెక్టార్. ఓకే, సో ఇన్ 2017 and 18. ఓకే, సో సెకండరీ సెక్టార్లో 25% అండ్ సర్వీస్ సెక్టార్లో 31%. సో ఈవెన్ దో okay you can see in the past or in the present majority of the population are dependent on the agriculture sector. So that is the reason agriculture sector is considered as backbone of the Indian economy. Okay, so next if we move on, money and credit. So till now you have any doubts? Okay, so we discussed about the sustainable development as well as we discussed about the different sectors of the economy. Okay,
సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గురించి డిస్కస్ చేసాం, డిఫరెంట్ సెక్టార్స్ గురించి డిస్కస్ చేసాం. ఓకే, సో ఇండియన్ ఎకనామీ యొక్క డిఫరెంట్ సెక్టార్స్ గురించి డిస్కస్ చేసాం, సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గురించి కూడా డిస్కస్ చేసాం. సో దీంట్లో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ యూ కెన్ ఆస్క్ మీ. ఇఫ్ నాట్ I will move on to the money and credit. Any doubts? Yes, yes. Yes? కొంచెం గట్టిగా మాట్లాడండి. ఇండస్ట్రియల్ సెక్టర్, so what you have doubt? In industrial sector, కొంచెం గట్టిగా మాట్లాడండి, వినబడట్లేదు. ఇండస్ట్రియల్ సెక్టార్లో ఇండస్ట్రియల్ సెక్టార్ గురించి డౌట్ ఉంది. Industrial sector, in the industrial sector what we are doing, we are producing the manufactured goods and services. Okay, so what we are doing, we are producing manufactured goods and services. Okay, the production of manufactured goods and services is dependent on primary sector. So where we are going to get the raw material in the industrial sector, we are going to get the raw materials from the primary sector. Okay, ప్రైమరీ సెక్టార్లో మనకి ఏమవుతుంది, ప్రైమరీ సెక్టార్లో ఓకే, సో వీఆర్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ట్రాక్ట్ ద న్యాచురల్ రిసోర్సెస్. ఓకే, ప్రైమరీ సెక్టార్లో మనం ఏం చేస్తాం, న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తాం. లైక్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే, మైనింగ్ సెక్టార్ చూడండి, మైనింగ్ సెక్టార్ అనేది మనకి ఏమవుతుంది, ప్రైమరీ సెక్టార్ కిందికి వస్తుంది. ఓకే, అగ్రికల్చర్ సెక్టార్లో క్రాప్ ప్రొడక్షన్ చూడండి, అగ్రికల్చర్ సెక్టార్ కిందికి వస్తుంది, అంటే ప్రైమరీ సెక్టార్ కిందికి వస్తుంది. అంటే న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ పైన ఏవైతే డిపెండ్ అవుతున్నామో అవన్నీ ఏమవుతాయి, అగ్రికల్చర్ సెక్టార్ అండ్ అల్లైడ్ సెక్టార్ కిందికి వస్తాయి. ఓకే, సో అగ్రికల్చర్ సెక్టార్ అండ్ అల్లైడ్ సెక్టార్లో ఏవైతే మనం గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ప్రొడ్యూస్ చేసామో వాటి సహాయంతో మనం ఏం చేస్తాం, ఓకే, సో విల్ ప్రొడ్యూస్ ద మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ final goods and services. Okay, we'll produce the final goods and services with the help of the goods and services that are produced in the primary sector. Okay, like example you can see textile industry you can take. Okay, so in the textile industry, so cotton, so example the raw material of the textile industry is cotton. Okay, so textile industry యొక్క raw material ఏంటి, కాటన్. కాటన్ ఎక్కడ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, అగ్రికల్చర్ సెక్టార్లో, ప్రైమరీ సెక్టార్లో. లేకపోతే టెక్స్టైల్ ఇండస్ట్రీస్లో ఓకే, రా మెటీరియల్ యూ కెన్ టేక్ సిల్క్. సిల్క్ అనేది ఎక్కడ ప్రొడక్షన్ అవుతుంది, ప్రైమరీ సెక్టార్లో అవుతుంది. అంటే మైనింగ్ కానివ్వండి, ఐరన్ అండ్ స్టీల్, ఓకే, ఐరన్ అండ్ స్టీల్ ప్రొడక్షన్ కానివ్వండి, చూడండి ఓకే, మైనింగ్ అనేది ఐరన్ ఓర్స్ కానివ్వండి, ఓకే, ఐరన్ మైనింగ్ కానివ్వండి, స్టీల్ మైనింగ్ కానివ్వండి. అంటే సో ఇన్ ద ఐరన్ ఓర్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ద ఐరన్ అండ్ స్టీల్. సో దాట్ ఈస్ ఓకే కంప్లీట్లీ రిలేటెడ్ టు మైనింగ్ అనేది కంప్లీట్గా ప్రైమరీ సెక్టార్కి రిలేట్ అయింది. ఓకే, ఐరన్ అండ్ స్టీల్ ఇండస్ట్రీ అనేది ఓకే ఇండస్ట్రియల్ సెక్టార్కి సంబంధించింది. ఓకే, సో ఇక్కడ మనము ఓకే రా ఐరన్ని దట్ ఈస్ కాల్డ్ పిగ్ ఐరన్, సో దాట్ ఓకే విల్ యూజ్ ఇన్ ద ఐరన్ అండ్ స్టీల్ ఇండస్ట్రీ. Okay, so as a raw material and will produce the final goods and services. So simply what industrial sector, from the industrial sector we are going to produce the manufactured goods and services, that is called final goods and services. We are going to produce the final goods and services in the case of manufactured sector, that is called industrial sector. Industrial sector లో మనం ఏం చేస్తాం, manufactured goods and services ప్రొడ్యూస్ చేస్తాం. ఓకే, సో అవేంటి మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ అంటే ఏంటి, సో వీటికి ఒక రా మెటీరియల్ అనేది మనకి ప్రైమరీ సెక్టర్ నుంచి వస్తుంది. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ యూ కెన్ సీ, సో ఆల్ ద సెక్టార్స్, ప్రైమరీ, సెకండరీ అండ్ టెరిషరీ సెక్టర్, దట్ ఈస్ అగ్రికల్చర్ సెక్టార్, ఇండస్ట్రియల్ సెక్టార్ అండ్ సర్వీస్ సెక్టార్ ఆర్ ఇంటర్ రిలేటెడ్ విత్ ఈచ్ అదర్. ఓకే, సో అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ అయినా, సర్వీస్ సెక్టర్ అయినా, ఇండస్ట్రియల్ సెక్టర్ అయినా, ఈ మూడు ఏమవుతాయి, ఇంటర్ రిలేటెడ్. ఆల్ దీస్ త్రీ సెక్టర్స్ ఆర్ ఇంటర్ రిలేటెడ్ విత్ ఈచ్ అదర్. ఓకే, సో అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ యూ కెన్ సీ, ఓకే, సో లైక్ ఎగ్జాంపుల్, సో ఇన్ ద అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ we are going to produce the raw material. Okay, that is like cotton you can take, silk you can take, okay, sugarcane you can take. All these are the raw material for the industrial sector. So
that means industrial sector will utilize the raw material of the agriculture sector. So whatever the goods and services that are produced in the agriculture sector used by the industrial sector, and it will produce the manufactured goods and services like sugar, jaggery, okay, so textile industry like cloth, okay, you can take examples of that. So you can see, you can clearly understand there is a relationship between agriculture sector and primary sector, that means agriculture sector and industrial sector. That means, okay, industrial sector is dependent on agriculture sector. So in the agriculture sector we are going to use the machines, okay, like you can see tools and equipments, different tools and equipments we are going to use in the agriculture sector. Like example, you can take tractors, or you can see harvesters we are going to use, okay. These harvesters and tractors are produced in the industrial sector, okay. So వీటికి మెటీరియల్ ఎక్కడ నుంచి వస్తుంది? అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ మైనింగ్ నుంచి వస్తుంది, ఓకే. సో ఐరన్ అండ్ స్టీల్ మనకి ఎక్కడ నుంచి వస్తుంది? మైనింగ్ నుంచి వస్తుంది. సో ఇండస్ట్రియల్ సెక్టర్ ఏమవుతుంది? అగ్రికల్చర్ సెక్టార్ని యూజ్ చేసుకొని, ఓకే, సో అంటే ఐరన్ కానివ్వండి, సో స్టీల్ కానివ్వండి, వాటిని యూటిలైజ్ చేసి ఏమవుతుంది? ట్రాక్టర్స్ని, హార్వెస్టర్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. అవే ట్రాక్టర్స్ అండ్ హార్వెస్టర్స్ ఆర్ యూజ్డ్ ఇన్ ద అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ యాజ్ ఇన్పుట్స్ లాగా యూజ్ చేస్తాం, క్యాపిటల్ లాగా యూజ్ చేస్తాం అగ్రికల్చర్ సెక్టార్లో, ఓకే. ట్రాక్టర్స్ని యూజ్ చేసి పొలాలు దున్నుతారు, హార్వెస్టర్ని యూజ్ చేసి పంటను కట్ చేస్తారు. సో కాబట్టి ఏమవుతుంది? సో ఇక్కడ మనకి అగ్రికల్చర్ సెక్టార్, ఇండస్ట్రియల్ సెక్టార్, సో బోత్ అగ్రికల్చర్ సెక్టార్ అండ్ ఇండస్ట్రియల్ సెక్టార్ ఆర్ interdependent on each other. So if we move on to the service sector, so what the service sector will do? Service sector will provide services to agriculture sector and industrial sector. Like example, agricultural goods and services are transported from one place to another place with the help of services provided in the service sector. సో అగ్రికల్చర్ సెక్టార్ యొక్క గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ని ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్కి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. దేనివల్ల? సర్వీస్ సెక్టార్ వల్ల, ఓకే. సో ఇండస్ట్రియల్ సెక్టార్ యొక్క గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ని కూడా ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్కి ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అనేది జరుగుతుంది. సో ఓకే, సో అగ్రికల్చర్ అండ్ సర్వీస్ సెక్టార్ అనేది టెరిషరీ సెక్టార్, సర్వీస్ సెక్టార్ పైన డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. అదే అగ్రికల్చర్ అండ్ సర్వీస్ సెక్టార్ అనేది, ఓకే, సో వాటి యొక్క గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ కనుక లేకపోతే సర్వీస్ సెక్టార్ అనేది ఉండదు, ఓకే. సో అగ్రికల్చర్ గూడ్స్ అనేది లేకపోతే, ఓకే, ఇండస్ట్రియల్ గూడ్స్ అనేది లేకపోతే ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అనేది ఉండదు. అంటే గూడ్స్ ప్రొడక్షన్ లేకపోతే ఏమవుతుంది? గూడ్స్ ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్కి ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అనేది జరగదు. కాబట్టి ఏమవుతుంది? సర్వీస్ సెక్టార్ కూడా ఈ రెండు సెక్టార్స్ పైన డిపెండ్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ మనం క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు, సర్వీస్ సెక్టార్, అగ్రికల్చర్ సెక్టార్, ఇండస్ట్రియల్ సెక్టార్ మూడు ఒకదానిపైన ఒకటి ఆధారపడి ఉంటాయి. కాబట్టి దీస్ సెక్టార్స్ ఆర్ ఇంటర్ రిలేటెడ్ విత్ ఈచ్ అదర్. సో ఇఫ్ దెర్ ఈస్ డెవలప్మెంట్ ఇన్ one sector, obviously there will be development in the other sector, okay. So that is what, okay. So okay, this is how you can see, even though manufacturing sector, that means industrial sector, so it is stable, almost stable in the India, okay. India lo manaki almost industrial sector అనేది stable గా ఉంది, okay. You can see here almost 12 to 13%, okay, is contributed, okay. By this year you can see almost okay 20 to 30, okay, sorry 20%, okay, almost it was stable, okay. You can see, so from the independence till 1947 to, so whatever the period we are seeing, that is 2024, so the contribution of agriculture sector to the GDP is falling, okay. So agriculture sector GDP is falling, okay. Service sector is increasing and industrial sector is also increasing. So we can see the rapid growth in the service sector and okay, slow pace growth in the industrial sector, okay. Agriculture sector అనేది ర్యాపిడ్గా ఫాలో అవుతూ వచ్చింది 1947 నుంచి 2024 వరకు కనుక, ఓకే. దాని యొక్క షేర్ ఆఫ్ జీడిపి కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ యొక్క కాంట్రిబ్యూషన్ అనేది తగ్గుతూ వచ్చింది, సర్వీస్ సెక్టర్ యొక్క కాంట్రిబ్యూషన్ అనేది పెరుగుతూ వచ్చింది, ఇండస్ట్రియల్ సెక్టర్ యొక్క కాంట్రిబ్యూషన్ అనేది, ఓకే, స్లోగా పెరుగుతూ వచ్చింది, సర్వీస్ సెక్టర్ కాంట్రిబ్యూషన్ అనేది ర్యాపిడ్గా పెరుగుతూ వచ్చింది. సో దీన్ని మనం క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. సో ఎంప్లాయ్మెంట్ కనుక కూడా అబ్జర్వ్ చేస్తే, ఓకే, సో అగ్రికల్చర్ యొక్క ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేది పడిపోతూ వచ్చింది, ఓకే. సో మనకి ఇండస్ట్రియల్ సెక్టర్ అయినా సర్వీస్ సెక్టర్ అయినా, సో వాటి యొక్క ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేది, ఓకే, సో జనరేట్ అవుతూ వచ్చింది. సో యూ కెన్ సీ, ఓకే, దట్ మీన్స్ ఇండస్ట్రియల్, ఓకే. సో నౌ యూ కెన్ సీ వీ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ మోర్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇన్ ఇండస్ట్రియల్ అండ్ సర్వీస్ సెక్టర్. సో దట్ ఈస్ వాట్ యూ కెన్ సీ, ఓకే. సో
Okay, these are the findings you can see. Still any doubts? Yeah, okay. In the next class we are going to discuss about money and credit. Okay, so in the next class we are going to discuss about money and credit. So do you have any idea what is money? What is money? Any idea? Usually we consider money as a medium of exchange. Okay, so what we consider, usually we consider money as a medium of exchange. That means in order to exchange one commodity with another commodity, we use money as a mediator. ఒక కమోడిటీని ఇంకో కమోడిటీగా మార్చుకోవడానికి మనం ఏం చేస్తాం, మనీని ఓకే సో మీడియంగా యూజ్ చేస్తాం. లైక్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్. ఓకే, సో వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్, ఐఎమ్ రెండరింగ్ మై లెక్చర్స్ టు యూ. నేనేం చేస్తున్నా, నా లెక్చర్స్ని మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నా. దేనికోసం ప్రొవైడ్ చేస్తున్నా? ఫర్ మనీ. సో విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దట్ మనీ వాట్ ఐ విల్ డూ, so whatever the goods and services that I require, I'll purchase. Okay, basically what we are doing, we are using money as a medium of exchange of one commodity with another commodity. So money ద్వారా నేను ఏం చేస్తున్నా, ఒకసారి ఓకే సో నా సర్వీస్ని మీకు ఇచ్చి ఓకే నేను ఏం చేస్తున్నా, వేరియస్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ని పర్చేస్ చేస్తున్నా. సో వాట్ ఈస్ మనీ? మనీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్స్ ఎ మీడియం ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్. Okay, so in order to exchange one commodity with another commodity, what we'll do, we use money as a medium. Okay, so now okay in the next class we are going to discuss how money is evolved. So earlier we don't have money, so how we used to exchange one commodity with another commodity, so that we'll discuss. Okay, so ఒకప్పుడు మనకి మనీ అనేది ఎగ్జిస్టెన్స్ లేదు. మనీ లేక ముందుకు సో పీపుల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అనేది ఎలా చేసేవాళ్ళు, ఓకే సో అవన్నీ మనం డిస్కస్ చేద్దాం నెక్స్ట్ క్లాస్లో. ఓకే, సో దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే. Okay, so any doubts? Can I end the session? In the next class we are going to discuss about money and credit. So it is very important in the next class. So money, we are going to discuss about money because okay so in the human body how blood is circulating, in the similar way money will circulate in the economy. If blood stops circulation in the human body, entire human body is going to be collapse. Okay, so in the similar way if money stops circulation in the economy, entire economy is going to be collapse. Okay, so human body లో బ్లడ్ ఎలా అయితే ప్రవహిస్తుందో అలాగే మనీ కూడా ఎకనామీలో ప్రవహిస్తుంది. హ్యూమన్ బాడీలో బ్లడ్ ఎప్పుడైతే స్టాప్ అయిపోతుందో, సర్క్యులేషన్ అనేది స్టాప్ అవుతుందో, ఎంటైర్ హ్యూమన్ బాడీ అనేది డెడ్ అయిపోతుంది. సో అలాగే ఎకానమీలో మనీ కనుక సర్క్యులేట్ కాకపోతే ఏమవుతుంది, ఎంటైర్ ఎకానమీ అనేది కొలాప్స్ అవుతుంది. జస్ట్ లైక్ హ్యూమన్ బ్లడ్. ఓకే, మనీ ఈజ్ జస్ట్ లైక్ హ్యూమన్ బ్లడ్. బ్లడ్ అయితే ఎలాగైతే సర్క్యులేట్ అవుతుందో మనీ కూడా ఎకానమీలో అలా సర్క్యులేట్ అవుతుంది. ఓకే, బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ లేకపోతే హ్యూమన్ బాడీ కొలాప్స్ అవుతుంది. సేమ్ ఓకే మనీ కూడా సర్క్యులేషన్ లేకపోతే ఏమవుతుంది, ఎంటైర్ ఎకానమీ అనేది కొలాప్స్ అవుతుంది. సో దట్స్ ద రీజన్ యూ కెన్ సీ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ మనీ ఇన్ ద ఎకానమీ. ఓకే, so in the next class we are going to discuss about the what money and credit. Okay, so that's it for today. So in the next class we'll join again.